Ikonini. Episode 275 tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Sindio? Yeah, na leo tuko na one of those reporters that we don't need to introduce to you because umemwona kwa screens zako. Ulimwona kwa screens zako za ilikuwa ni K24, ukamwona NTV, ukamwona Citizen, na saizi pia unamwona kwa CGTN. But kama umekuwa ukilive under a rock, sindio? Yeah. Kama umekuwa wesi mtu wa kufuatilia news, tuko na Enoch Ikolia. Enoch sasa? Poa sana. Yeah. Uko vipi? Niko poa. Yeah, so of course like nimekuwa nikitry kuresearch juu yako na hata kabla tuanze like one of the most interesting things I found out about wewe ni ulianzia Coach FM. Yeah. Mtaa pale Korogosho. When you say Coach FM, you know many may not understand. Ni Korogosho slums. Hapo ndio nilianzia hiyo era. Yeah. Yes. How did you find yourself there? Ulizaliwa Korogosho ama ilikuwa you are looking for a job? Ulijipataje Coach FM? Kuzaliwa ni village. Village ingine huko Western, huko Kakamega. Actually inaitwanga Mataha. Mataha in Kabras, which is my mom's language. Yeah. Translates to bush. Yeah. Oh, okay. So nilizaliwa huko Coach. Nikimaliza kampo, nimemaliza university, I trained as a medic. So mimi kama medic huko ka scientist, wanaitanga medical lab scientist, kupima wase. So nimemaliza, roho yangu imesema hii kitu hata huko unataka. Yes. So uachane tu nayo. Nikaweka pale makaratasi, nikaanza kujiuliza jani ya kuingia media ni aje. Yeah. So pilika tu mtu wakaniambia jaribu hizi community stations easy to get. Sasa community station nje ilikuwa karibu, mimi nilikuwa naishi Zimmerman. Okay. Sasa ilikuwa karibu, ilikuwa Korogosho, Coach. So nilikuwa natembea kutoka Korogosho. Unajua kutembea bana, hakuna mtu anakulipa, it was volunteer. So unachapa kama mguu kutoka pale Zimmerman, Kasarani Stadium, unajua ile njia unaanguka pale la Kisama Ngomongo, unavuka ile daraja. Uko wapi? Uko Coach. Coach ilikuanga, kuna wase walikuwa wanaitwa Men of God, mahali walikuwa wanaishi pale. Emoji. Okay. So walikuwa wanapita mahali walikuwa wanaishi pale. Walikuwa wanaishi huko. Watu wako wajui story yao. Sasa walikuwa wanapita, hata ndio nionyeshanga nyumba walikuwa wanaishi, unapita pale unaingia. So there is what you call Miss Coach Foundation. Yeah. So Miss Coach Foundation ndio ilikuwa ina run Coach. Okay. Coach FM. So nikapata na jamaa huko alikuwa anaitwa Njeru, nikamuuliza ni aje? Nataka kutry hii kitu. Yeah. Akaniambia unaweza, tukachapa voice test. Na hivyo nikaanza volunteering. Yeah. Okay. But now you used to do Swahili. Nilikuwa nafanya Swahili. Ni Kizungu ilikuwa shida. You know, when I tell people that, wao wanashtuka. I'm like, mimi Kizungu na mimi tulikuwa hivi na hivi. Yaani, wanasema mother-in-law. Nikionea Kizungu huko unapitia the other side. Yeah. So nilikuwa mtu wa Swahili. Swahili changu kilikuwa kizuri bwana. Ukitaka tuzungumze, nazungumza. Yeah. So nikaanza kutangaza tu, nilikuwa reporter, nilikuwa na show. Nilikuwa nafanya almost kila kitu. Yeah, because ndio nacheki alafu but nishaisikia watu wakijoke juu ya Western anti Western keeps Swahili alive. Nishasikia gati watu wa Western ndio nyitumia words kama kwa minajili. Kwa nini? Shona watu wakijoke. Acha nikwambie, Mluya ukipatana na Mluya, nitakwambia story. Me I'm not full Luya. Lakini nimezaliwa Kiluya, nimelelewa Kiluya, hata majina yangu yote. Yeah. Ni ya Kiluya. Nasikia naitwa Mhola Enoch Ikolia. So you must know how to pronounce. Lakini mahali ambapo Kiluya na Kiswahili, let me say lugha ya Kiluya na lugha ya Kiswahili zinaoana. Kuna mambo tofauti ambayo ni sawa. Tofauti tu ni P. Kwa sababu tunasema papa na wewe unasema baba. Kwa sababu ukiangalia katika lugha kama for example nikitumia Wabukusu. Wabukusu hawana V. Okay. Kwa vowel yao. So B yao ni V. Sasa hawana B, wana P. B yenye iko ni maandishi tu. Unaandika B, lakini kusoma unaisoma V. So, kwa mfano, Bungoma si Bungoma, ni Vungoma. Yes, sasa unasema Evungoma.
Webuye is ewevuye. It's not webo. So kuna mambo tofauti tu ambayo yanaoana. Ng'ombe kwa Kiluya tu unasikia mtu anasema ng'ombe. So unapatana ni sawa tu. Kutoa unaondoa, akiondoa tu athari ya lugha ya mama. Very perfect. Okay. Kwa maana unapata Waluya wale wanazungumza Kiswahili kizuri tu. Sanifu. Sanifu kabisa. Inakaupaka. Unapata lakini kila kitu ambacho kilinisaidia mimi. Mimi nina uwezo wa kubadilisha lahaja ya lugha ya Kiswahili. Lahaja ilikuwa nini? Accent. Okay. Nikiwa Nairobi nitazungumza kama mtu wa Nairobi. Nikifika Mombasa nazungumza kama mtu wa Mombasa. Nikienda Tanzania naondoa finya, nasema bonyeza. Okay. Alafu ukikaa na mimi lazima ukae na mimi ndio uanze kushikanisha huyu jamaa si mcost. Okay. Yo nini. Alafu nini? Hii historia yako ya cuz I'd looked at your career, sikuwa nimeangalia the education side. So education kwa Bachelor of Science hematology. Hematology is wanasema ukishafika pale unawekwa section ya hematology. Lakini nilifanya kitu inaitwa Bachelor of Science Medical Laboratory Sciences. From Kenyatta University. Sisi ndio tulikuwa pioneers hapo. KU haikuwa na School of Health Sciences when we started. So hata haikuwa na medicine na nini. Sisi ndio tulikuwa watu wa kwanza. So unaona hii t-shirt ni KU alumni Kenyatta University. Napenda tu kuzivaa. Niko na nyingi. Cuz nacheki it's a 5-year course, eh? It's 4 years and then 1 year internship. 1 year internship. Mostly medical courses you go for 1 year internship. Na ni kitu ulikuwa unataka kufanya ama this was one of those you're doing it for your parent? Like si parent, si laumu parent kwa sababu mimi mzazi wangu my mom aliniacha nifanye mambo vile na nataka. Niki-apply. Nili-apply. First degree choice was mass communication. Okay. Nairobi University. The second, kwa sababu nilikuwa nafanya research, kapata ilikuwa information sciences. Moi University. The third, kwa sababu za third, unatafuta mambo mengine, nikaeka Bachelor of Commerce. Alafu the last one was statistics. Nikasema sasa kama kimeumana angalau tuache nifanye hesabu. Yes. Shock on me. I remember nikapata barua inasema following, I will never forget those words zenye zilikuwa za kwanza kwa hiyo barua. Following your walikuwa nasema following your application to the Joint Admission Board, yani JAB, of public universities, you are hereby admitted to Kenyatta University to pursue Bachelor of Science, Medical Laboratory Sciences. Unajua nilishika vile sasa hii ni gani kwanza? You had not chosen. It wasn't there. It wasn't in my hata sikuwa ifikiria kwamba nitafanya hospitalini. You see, yes. You know, there are friends of mine wale tulisoma nao wanasema maybe waliangalia sciences. Sciences zangu niliweka ndani kazi zote. Okay. Shule walikuwa wananiita laboratory kwa sababu biochem hiyo nilikuwa naamuka asubuhi na weka ndani. Hata mwalimu kuna wakati walituletea question in class. I remember that question was, why do farmers, yani mbona mkulima hatumii wanasema fresh cow dung kupanda? Mbona ngoje mpaka ioze nini? Apply. In biology, it was how many marks? 15 marks. Mimi peke yangu ndio nilipita hiyo question. Unajua nilikaa chini nikajiuliza in relation to biology. Because it was a biological question. In relation to biology, swali inaweza kuwa inauliza nini? Mbona nini? So nikajiuliza what happens when during decomposition of anything? There are usually microorganisms that help in decomposition. The microorganisms, what do? They respire. When they respire, what do? They produce heat. So heat itakuwa kwa hiyo itachoma mahindi haita. Na nikajipata nimepata 15 marks. It was an application. So people used to call me laboratory. So nikafikiria maybe hao jamaa waliangalia sciences
wakaamua kunirusha hapa. But they didn't consider my choices. Your interests. Yes. But now the problem was not there. The problem ni kuja campus. Someone told me you just accept. Kwetu bana kuna pesa ya kwenda parallel. So wambia wewe ukikataa inabadilisha unataka kwenda parallel. Utatoa wapi pesa ya parallel? Remember that time university we were paying 15,000 shillings per year. I remember those days. So inakuwa 7. 7%. Help ilikuwa pesa ngapi hiyo time? Nini hiyo? Help mimi nilikuwa napata 21. 21 ilikuwa per semester. Yes, because I remember we used to get twice. 42, yes. Kuna come to 42 maximum. 42. So nilipatanga 21. So ilifika mahali mimi ndio nilijilipia. Okay, my mom alilipia first, I think first year, second year, second term. Nikamwambia relax. Shughulika na watu wengine. Mimi ndajisort. So hivyo ndio nilijipata kwa hii maneno ya hematology. Okay. Ni damu. Is blood. So nilifika mahali nikakuwa mzee wa damu tu. Nilikuwa natoka pale naenda pia bone marrow. Bone marrow analysis kidogo. Yaani kujua kama bone marrow yako inafanya kazi ama haifanyi kazi. Yes. But it's interesting because still naona ukiwa Kenyatta University bado ulikuwa journalism club. So this seed of journalism was always there. Yes. From where my friend? Mimi unajua it's a story that everyone tells. But yangu ukienda hata kwa village watakwambia. Hata mzima man watakwambia huyu jamaa hizi vitu anasema si za uongo. There was a time there's a guy mwenye alisema tu kijana ataliambia Madheo kijana wako atakuwa mwenda wazimu. Cause ungenipata natangaza mpira bwana. FC versus Gor Mahia, Manchester United versus Arsenal. Na najua wachezaji wote sasa nakupigia line up na panga. Then sasa when niliingia KU tukakuwa journalism club na pia nilikuwa nacheza futa. So tukicheza futa tulikuwa tukienda hizi inter university games. Mimi unajua jamaa mwingine alikuwa anaitwa Kome, alikuwa not Nation FM. QFM. Before nini alikuwa anaitwa Kazungu Kome. Kazungu namjua. So Kazungu tulikuwa tunatangaza nawe na yeye na Michael This. Michael Diambo. Huyu huyu wa Royal Media huyu anakuanga Radio Citizen utamsikia. Short guy, I use my friend. We used to tangaza my friend tunachapa mpaka Mugenda alikuwa anatutambua. Mugenda akiwa tukiwa 4th year hivi Mugenda ndio sasa alikuwa VC. Mpaka akatutambua. Olive. Okay. Mugenda. Yes. This is how professor. And okay. Because alafu niko na feel kama KU recognized arts and vitu kama hata journalism more than. Si KU ilikuwa na they still KU FM. Let me tell you one story about KU. KU produced more journalists and at that time na haikuwa na anything to do with journalism. It didn't have a degree or whatever. It wasn't offering anything to do with journalism. But angalia Sadiq Shaban was how many, like I think 3 or 2 years ahead of me. Okay. Quite a number of newspaper reporters, especially Nation Media Group. Media Group used to recruit a lot. Kina Dan Mwangi, kina Alex Mwangi, those are products from KU. And at that time, KU didn't have what KU did. KU used to nurture talent. Like people, we used to have what you call Culture Week. During that Culture Week, students will be left to express themselves. There used to be what you call KUTT. Kenyatta University Traveling Theatre. Hiyo ndio ilitoa kina Nyambane and everything. Kina KJ. Mheshimiwa KJ. Walitoka kwa hapo. So KU, the strength of KU. And then most of the students were art students. You know, then those days science haikuwa sana. Sisi ndio tulikuwa tumeanza science. So guys who are coming there, either ni walimu ama ni nini, but people were I think they were very creative. So tukienda hizi vitu walikuwa noma. Enda uangalia most of the guys who are in media utapata most of them were teachers. Training to be teachers. Okay. They were very creative guys. In terms of acting, in terms of, so wakikuja kuandika pale anaitwa kufanya tu script
unajua kikuja KU used to have something called not KU Nation Media Group used to have something called Media Lab. So they'll go to universities recruiting guys. I was not lucky among them. I didn't even go that time they came because when they came and took Kina Dan Mwangi and Alex Mwangi, I was there. Yeah. Oh, okay. But I never bought that. Like that is one thing that students miss out. Yeah. Like me, I missed out. Hizo placards zinaandikwanga sijui career week ama sijui nini. Tunaangalanga tukipita. Hapo ndio watu upata job. Oh, okay. Some of the guys wanakuanga wameshapata job wakiwa students. Because KU used to have career week. I doubt did But University of Nairobi there. have? I've been invited there many times. Yeah. To just go and speak to Nini. There is a whole week. So they bring in banking institutions, industrial, what is it, industries, whatever companies, they come. And during that time, students are given opportunities to exercise what they have learned. Oh, okay. Na hapo Okay. tu umepata mtu ampata job. Okay. But most students shy away from such events. Wanasema it's wasting their time. Ako huko na watch Man U nacheza na Arsenal. Yeah. Unataka kumtoa? But basi unasema it's a whole week. That means hata weekdays iko inamaanisha weekdays inakuwa someone can create time if they want. You can, but most students don't. Yes. So I missed out on that. So my journey was very long. I tamaked for 4 years in this town. Yeah. Okay. Because naona uliwakaza bone marrow analyst. Yoni hii moi teaching and referral where is this LD? Ndio hiyo tuna internship tu. Tunaandikanga. Oh, yeah, that's the one year. Yes, the one year. Oh, okay. Sasa nilikuwa kwa bone marrow na hematology section. Na hiyo ndio kupima hizo wanazatanga HB blood. Unapima blood count, unapima white cell count, red cell count, unaangalia platelets. Vitu zote zenye zinahusiana na blood. Kuangalia if huyu mtu ako sawa, because it's very important. If you have any challenge, especially if you have what you call bacteremia, sepsemia. Hizo ni medical terms. Unapata inamaanisha kwamba your blood has been infected. And it's usually on the further end of diseases, and especially when you're talking about microbial diseases that are parasitic or viral. Parasitic, viral, and even bacterial. They finally end up in the bloodstream. Ingia kwa bloodstream inakuanga mbaya. That's why unaangalianga wanaambia enda pime damu yake. Nasema si ni kama malaria tu, hapana. Enda uangalie. Lazima uangalie. Of course malaria wanaangalianga kwa damu. So kuna mahali pengine utaangalia malaria. Yes. Alafu kitu nashindwa cause from the outside looking in, I'm thinking Kenya does not have enough bone marrow analysts and like utatamakaje. I thought this is wako. Yeah, like tuko na more kuna zile jobs for a very long time we knew. Analysis ni rahisi. What you mean is kuna sasa bone marrow specialist ndio wachache. Okay. Watu unajua analyst tunasahau ni mtu wa lab tu. Huyu mtu wa kupima tu. Enda angalia bone marrow kama inafanya kazi. Specialist mwenye anakutuma hivyo ndio wachache. Okay. Like my teaching and referral, I think we had very few. I think there were 2 or 1. So it's about the specialization now. Hapo ndio wachache sana hii town. Na mimi unajua nilikataa from the onset. When nilimaliza internship, that was the end of me being in a medical world. Na makaratasi nakuanga naenda tu. Hata nikiapply kwako nitaweka. Because I think it brings... Nikuambia naweza kuchapia stories za health science, health. Na kuchapia. Unajua, by the way, ilisaidia. Mtu asiai kudanganya. Even if you shift, your first degree is very important. Because most of the awards I've won, uenda uangalie. The health related. Either health or environment. Hapo. Because now, niko na more information than a journalist mwenye amefanya mascom, then anaingia tu. Unajua atasoma kwanza, ulize. Mimi niko ready na idea. If you assign me to do a story on cholera outbreak. Unajua cholera? Nimesoma cholera. So what I'm looking for ni mtu ku substantiate what I'm saying. Because now I'll not go there and say I'm Enoch Sikoli, I'm a medic. Yes. Unajua doctors is very easy to say.
Yeah. like Dr. Mercy Korir. Yeah, utasema I'm Dr. Mercy Korir. So mimi ndasema nini? Mimi I'm not a doctor. Yeah. Okay. How many remind vile ushaisikia the origins of the phrase learned friend when it comes to lawyers. Yes. Which one definition did you hear? Ama what's the origin of that? Ile unajua? Sijawahi elewa ilitoka wapi learned friend, but lawyers. Because apparently back in the days for you to be a lawyer, you had to have other degrees. So you'd find someone would study medicine. Yeah, in the US study it's like that. engineering and then study law. Yes. So by the time unamit mtu uko like, oh, my learned friend. So siku hizi kuita a lawyer learned friend does not make sense because they are only Lawyers. Pursuing law. Actually, in the US, what they do, law. I don't know. In some universities in the US, that's one thing I know. Law and media and journalism is not first degree. Yeah. So you study something else, then now you are a medical journalist. Yeah. You are like me. I qualified to be a medical journalist. Yes. You are a legal journalist, like Ken Mijungu now. Yeah. Because Ken Mijungu has studied law. Law. Yes. So and even Dinas now qualifies to be a legal journalist. Oh, he studied law. He's a lawyer now. Yeah. Okay. He has been studying. I think he finished. Yeah. So he's okay. he's a legal journalist. Now most journalists are the world has changed, and most journalists that I've seen, a good number of them are doing something extra on top. Yeah. I've seen, you see, like we used to have Irene Choge. She did the masters in public health. Now she's a PR practitioner. Yeah. But with two backings. She's a trained journalist and now having masters in public health now, Okay. She's very good to go. So it's where we are headed. I think for journalists, and if you are training to be a journalist, if you can manage, do something on the side. Okay. Train to do something else. So when you go out there, you are more of a specialist. Okay. Because specialization is very important in journalism, because what you tell becomes like wanasemangaje, una tell from the factual point of view, and no one can come and easily tunadanganywa sana. Sometimes tunadanganywanga, unapata mzee anakuambia kitu na nakudanganya. That's why in journalism, to be safe, wameweka wameweka shelves. Yeah. Like a story cannot just go on air. Unaweza kuwa nidanganya, lakini editor wangu kuna editor, kuna sub editor, kuna nani, before it goes on air, those are shields. But you can create a shield of your own. Yeah. By studying in what you want to specialize in. So no one will just come and give you wrong information. And misinformation is big, by the way. Yeah, najua. Yeah. In the era of the internet, the era of the internet is bad. Yes, and and nowadays, one thing I've realized is, and especially with the era of blogging and vlogging, there are people, this is what I tell those of us who are now in the digital world. Space. Yeah. Don't do things for for clicks. Yeah. Clickbaits are dangerous. You will find you'll have, but no serious organization will look for you to either advertise it or do something for it, because they know what you think these guys don't read your information. They're the ones who will click. He's a CEO somewhere, he clicks and he finds, okay, this hogwash. Will he look for you? Yeah, so you've killed that one already. But if you maintain, you'll rather get 200 views. Yeah. But 200 views that are genuine and someone saying, this guy is doing something good. Yeah. Yeah, kuna nini. Alafu vile unasema journalists should study something extra. Sinaka hapa Kenya itakuwa political science, because a lot of journalists political science. But Kenya is a politics. political nation. Let me tell you, Kenya is a political nation. I will tell you the truth of the matter. Everything they revolve around politics. Even if it's health. See, now we are talking about SHIF. See the politics around it. Yes, we are looking at, for example, President William Ruto is looking at, in his own ways, on how to revamp the health sector. He says that NHIF has loopholes, has issues. So let's come up with a new entity that will try and deal
with the loopholes. We close the gaps. Yeah. So how do you do that? You must go to parliament. You must form a legislation that removes NHIF, because it's a legal. NHIF is not just an entity that came from heaven. Yeah. It went through parliament, so it's a legal entity. Now you want to create a legal entity. Where do you go to? Parliament. Who are parliamentarians? They are politicians. Yeah. So politics comes in. Yeah. So yeah. that's why you find most TV stations and whatever, they have more political reporters than any other, let's say, beats. You will find even in some organizations, they don't have people who are specialized in other beats. Yeah. They're just reporters. Today, kitokea story ya health, unaambia uenda ukave. Ukitokea nini unaambia uenda ukave. Lakini, kwa the same organization, health iko na watu wake. And politics iko na watu wake. Because Kenya is a political nation. We are run by politics. It's a fact. You cannot delete them. You cannot change them. Yes. Alafu kwanza talking of politics, tukidigress kidogo, nizataka kujua opinion yako. By the time we are recording this, inasemekana the VP's residence is being repaired for 600 million, but it was constructed for 450 million. So what wanasemanga repair is very expensive. Yeah. So kurepair ni more expensive kushinda kujenga. You see, it's an issue that people, for me, you have to put factors in. When was it constructed? Ni majuzi, I think ili constructiwa time ya Kalonzo, yes. Kalonzo did Kalonzo didn't even stay in it. Yeah, but it was during the Kibaki time. Yeah. It was during the Kibaki time. It's Ruto who was the first 10 years ago. Yes. Yeah. To live there. 10 years ago tuseme. Yeah. Now 10 years ago, how is the inflation rate? You must look at those factors. You are being a political reporter. Analyst. He's being a political reporter. I'm not defending the government. I'm just saying. Yeah. Unajua, let me tell you. This is what I've realized when it comes to tendering and everything. Yeah. No, how your mic. Number one. Number one, kuna kitu inaitwa the actual price. Yes. The actual price, and then watu lazima waunde profit. Huyo mwenye anajenga ama ana repair lazima aunde. Yeah. So there is the quotation yenye wewe, that's why unaonanga companies zinapewa zitoe quotations. Then hata ule mtu anafanya in government, that's one thing I know. Yeah. Ule mtu mwenye anafanya hizo quotations lazima pia akule. Ule mwenye anafanyaje? Ana sieve. So if it is your own house and you are the seremala and everything, it won't be that expensive. But because some other guys comes in and people who want also to make money out of it, it becomes very, very expensive. I'll give you a good example. I don't know how they arrived at that, but I'll give you a good example, which is the SGR. Yeah. Do you know why the SGR became expensive? The SGR became expensive because of one thing we call compensation. Okay, yeah, okay. Land compensation. Some guys, unaenda, wajamaa walikuwa wanapata hao yako ikuja kufanyiwa valuation. Value anaiweka at 15 million. Alafu wajamaa kutoka National Lands Commission wanataka kukula. Hao jamaa walikula proper. Yeah. Wanataka kukula. Wanakuja, anakuambia, hii nyumba yako ni 15 million, lakini tunakupatia 30 million. Okay. Yani tunaandika 30 million. Ndio tupatie kitu. So, upate 8, tukuongeze 8, si tuende na 7. Okay. So wakienda na 7, wametoka kwa watu wangapi? So the actual value of compensation would have been 15 million. But it has gone to 30 million. That's double. How many people are compensated from Mombasa to Naivasha? How many? With those inflated figures. And that is how that's why people now ask yourself, why are people leaving private companies to go work for government? Yeah, najua. It's because of the that. other way, it used to happen. The other way around. People used to resign from government to go work for private because private were offering more money. Even today, I think private still pays more than government, but in terms of salary.
but what you might get from government that One is not chance. salary. Yes. Hiyo Yeah. ndio watu wanaangalia. That is it. But you see, hata unataka kwenda kufanya kazi na serikali. Musemaga nikipata opportunity I'll do it, and I'll be an evil person because everyone is evil, and I have to just be selfish and think about my family. But that's if I'm not elected. But if I was elected and I found myself there, I feel like a legacy at some point is more important than money. You know one thing I normally say, and especially those who go into position of influence. Yeah. Sometimes position of influence is not about how you go build a road. Yeah. And how you go. It's about the ethics you leave behind. Are you a person who lives by the rule of law? Yeah. Are you a person who can say, by the way, because let me tell you, this is an example I tell people. Do you know how we create poor people? Yeah. I'll give an example of Kimwarera and Aror. Kimwarera and Aror was meant... Kimwarera and Aror were to give the government up to, I think, 100 megawatts of electricity. It's not there now. Is it there? Oh, it's not there. Yeah, mega But problems. But the bigger part was water for irrigation. How many farmers would have benefited and their families? How many farmers would have done cultivation and produced food, sold it, and taken their kids to school? Thousands. So what happens to their family today? They're not able to do it. Still stuck in poverty. So the kids get stuck in poverty. They come to Nairobi. They don't have a job. You stole that money. You invested in your companies and family. You gave your family literally. That guy whose father you denied the opportunity to be a farmer and make money and actually take their kids to school and have an opportunity in life doesn't have that opportunity. Yeah. He meets who in town? Genge. Criminals. Yeah. They become their friends. Who does he become? A criminal, yeah. Tomorrow they go rob. They find who? Maybe you, the one who stole. Your son. Oh, okay. Your son, the one you stole to take to Manchester University or Harvard. He resists. Yeah, because They he's fire dismissive. shot. I understand, like, this is me. Yeah. You know who They my fire dad shots. is? So who has killed that son? Yeah, it's you. It's you. That's what I tell people. That's how we create. If we were just like simple, I can still make my own money. Yeah. Even if tunasemanga kuna mtu aliaisema hata kama ni corruption kula kadogo. Yeah, acha. Kula kadogo lakini With dignity. hakikisha kwamba Yeah. the real purpose of that money actually happens. If it's a stadium for growing talents in the villages, umejenga ulikula kadogo lakini watu angaliange kadogo. I know of people wenye walijenga my institutions hapa, they look good and they have very good CVs lakini walikula. Yeah, but people overlook that. But ukikula iende. What you are doing is you are killing your own family in the future. Yeah, in the future, yes. We know some people here who are very rich but now they are in court. Some people say, okay, I don't believe in some things, but laana is real, by the way. Yeah. Laana. Someone is there and a cry. Watoto wake ajaenda shule. Na exactly the money that was to make her life or his life better, we ulikula ukaachia watoto wako. Unafikiria Mungu analala? Yeah. Yes. Alafu cases kama hizi za Kimwarer, they look like such open and shut cases. Like kwa nini zote ucrumble? Because there has to be a money trail. The money involved is so huge. In the digital era, there's going to be a digital footprint. But this is not money. But you see, this one thing I've come to realize with Kenya. The same people you want to fight corruption are the same people you elect. Are the same people you put into office. Yeah. How will it happen? Yeah. When you look at it, there was corruption during Kibaki's time. Yes. Big time. Mm. But that corruption you could measure. You could
unaweza pima useme ni 1 2 3 nini. During Uhuru's administration, you could not, you could not count. There were too many. There's a corruption part. Everyone was stealing. I used to tell people during Moi's time, there were people who were anointed to do corruption. Not everyone was doing corruption. During Uhuru Kenyatta's time, everyone was stealing. Everyone was looking for a way to steal from government. And that is why, look at it, Uhuru should be at, like, right now, we should be celebrating Uhuru Kenyatta. You know why? The roads he has constructed, there are too many. Proper ones. SGR. But do you know why? He's not celebrated in that measure. Because of what? Corruption. I normally call it poisoned goblet. You know, goblet is the cup of the king. So the cup of the king is supposed to be very nice. But when it has poison inside, if you take it, you'll die. Uhuru's government was like a poison goblet or poison chalice. Because Uhuru has done, like in terms of from the face of it, is he did a tremendous job. Look at dams he constructed. Look at the roads he did, the Nairobi Expressway, the rail. We had never constructed a rail since colonial times. He did a fresh rail from Mombasa to Naivasha. This is a guy we are supposed to be celebrating and saying Uhuru Kenyatta was the best president Kenya has ever had. But today, what are the statements? Mwai Kibaki is the best president Kenya has ever had. We overlook Uhuru Kenyatta because of the corruption that was there, the money that was stolen from members of the public. And now, when the debt issue comes in, people wanasema, huyu jamani alituachia deni kubwa. But you know, countries cannot survive without debts. Cannot. But you see, because people stole, unajua ukiambia watu tuko na madeni hii na hii, lakini hakuna mtu aliiba, lakini tulijenga reli ndio hii. You know, people will look at it and say, hii deni ni sawa. Ni kama venye wewe unakichukua loan. Today, what happened during Uhuru Kenyatta's time and the reason why people were mad, I normally say ukichukua loan, today, loan ya kununua Benz. Benz. Alafu, uende Mombasa ukule kule. Hiyo umeenda kununua Mombasa. Ujipate urealize, zimebaki tunaweza nunua Allion. Urudi na Allion. Unajua utakuanga na uchungu sana kwa wewe mwenyewe. Utakuwa unajua, baadaye ningekuwa na Benz. Lakini ukiangalia, the fact that ukiangalia penye ulitumia pesa hakuna. That hizo pesa zenye zingekuwa za juu za kununua Benz. That is the exact scenario that Uhuru finds himself in. Because people stole during his time that the prices of things were exaggerated. The cost were exaggerated. A good example, I normally use the SGR because it went rooftop. Because people stole during the compensation time, land compensation time, and they made the SGR cost so expensive that people are paying for corruption. Some of the money we are paying, the debt we are paying is because we are paying people stole. So people are asking, what if they didn't steal? How far would have the rail gone? You see, probably it would have gone to Bomet. Or Rwanda. Let's say Bomet, a good distance. But now we don't have the Bomet part because some people decided to steal. Okay. And do you think these presidents are as powerless as they claim to be? Because I always feel like Magufuli alituonyeshaga, if you have the will, you can actually do it. Me, I normally say that ukiona president anakuwa powerless, pia kuna mahali ameshikwa. I will not use the word Raila uses. There is a word Raila uses. Ameshikwa. Kwanza ameshikwa, hawezi songa. Lazima kuna mahali pia alijiweka kwa mtego. And then by the time he realizes, let me tell you, I'll give you a good example of the US. We still have such people in Kenya. You've heard stories of the US having this business kind of people who control the economy. It's a true factor. And these guys, even during the election, they fund politicians. So when they are funding you, how will you repay? You will repay when you are in power. So you find you want to fight corruption, but the guy when you unaenda, I'll give you a good example. You remember the
the Nairobi regeneration program. Yeah. Hey, tulikava hiyo kitu. Nyumba zikaangushwa. Nakumbuka nyumba ingine ilikuwa hapa kwa hii raunda yenu hapa ya Manono. Yeah. There's the former MP wa Kisii alikuwa na nyumba pale hapo ukienda Wilson Airport. Ile iliangushwa. I was there mpaka nikionyesha. Nikaenda na I remember my PTC piece to camera nikasema now even as they are falling this building here there is another one that is coming up behind me on the same riparian land. Yeah. Let me tell you, the guys decided kufika until wakafika hata si atu walifika mahali pabaya mahali ati kuna nyumba kubwa ama nini ndio zilisimamisha. Walifika place inaitwa Mukuru. Wakapata Mukuru iko na wenyewe. Zile nyumba ziko tu kwa riparian land hivi. Ziko na wenyewe. The slum. Yeah. Na wenyewe ndio wako hii side yao. Sasa watafanya aje? The program had to die. That is how Nairobi regeneration died. Simple. By kusema side yao, going side yao as voters ama as big people. Voters cannot be big people. Yeah, that's why I'm wondering. Big people as in the people who own those places. You think the landlords are people like you and I? Okay. Those shanty. Those areas we have land. I normally call them slum landlords. Yeah. Slum lords. Yes, they are lords. So you find it's like I remember I was trying to look at the situation ya Coach some time back. So unapata kuna landlord wa chini lakini kuna huyu landlord anareporting kwa another. Yeah. So they are lords. They control those slum areas. That's why you cannot just go in. And if you remember Uhuru's upgrading of Mukuru, alienda na kifua. Ile kunyorosha tu mabarabara. But ask yourself, who was this powerful? Kwa aliweza ndani kubomoa mabarabara kuweka, lakini hizo riparian ilishinda kana. Who was he? Or who was she? Yeah, okay. You know, in this town sometimes you are not told names. Yeah. But you are told powers close to the power. Unajua hapa kilishindikana. But in my second term, do I care? Should I care? It's not about caring if you are coming back or not. It's about who that person is to you. If they are pushing your agenda during your second term, because you normally have an agenda, and especially what you call a legacy agenda. But see, they can be compensated in other ways. Uhuru's problem for me, he did so many things. She cut many things. He didn't have just something that I want to be remembered on. Yeah. And hit it. For me, he did a lot on roads and infrastructure. I think he should just have gone with that. Then that is why Uhuru wanted Raila, I think. He wanted someone who will continue with his projects. Some projects that he thought were very crucial to his legacy. Yeah. You know, even today, the things Uhuru did with normally say, ilikuwa kibaki hiyo. Yeah, so some presidents where they are sitting, they would love to have someone who is likely to continue with what they are doing. So their legacy lives on. So I think that is one reason why. But I'm not sure. Yeah, but, I understand. I think he wanted someone who will continue with what he was doing. But you see, Kenyans have their own way of interpreting things, and especially you cannot push on Kenyans someone. We have learned that through Moi, when Moi tried to push Kenyatta on Kenyans. Yeah, Uhuru himself, and the Kenyans said, "No, let me tell you, if Moi had chosen either Raila or Saitoti, do you think Kibaki could have been president?" Ingekuwa ngumu. I understand. Because you see that time Moi had the system, proper system. He could not have thought even of stretching. You see, this is what I tell people. You can only steal an election if the margin is too close. Yeah. Then you can push it up. When a landslide, it becomes a big impossible problem. Especially saizi. Yes. So that is why many people ask, how did Raila fail to be president in 2022 when Ruto
only defeated Raila with 200,000 votes, and Raila was being supported by a sitting president. And you see people say, but this is Africa. Yeah. This is Africa. So, but you need to ask yourself, before the election, did Ruto envisage that scenario? And did he have his own plans to counter it? Ruto is not just your ordinary politician. Yeah. He thinks ahead. And one thing that, let me tell you, I did a documentary on how Ruto became president. Yeah. One thing I learned is Ruto thinks way ahead of what is coming. Like he started planning for this election, the last election, in 2003. After KANU itoke, Ruto akaanza kuona how do we rebuild KANU. Yes. That's how he recruited kina Namwamba, kina the rest, how they became friends. And Ruto started recruiting young politicians. The politicians you see hanging with him, he recruited them way back. Yeah. People think it was the other day. Never. Way back. So what he does is he looks at your strength and plans with your strength. He doesn't just pick anyone. We wake up the market and says, this guy, he goes for the guys he needs. Even when he went for Musalia Mudavadi, by the time he was going for Musalia Mudavadi, he was looking at Moses Wetangula. Ruto knew very well that Bukusus are like Kalenjins. Yeah. Are like Luos. Are like Kikuyus. They vote for where their person is. He knew if I get Wetangula, then I'm getting Trans Nzoia County in terms of presidential votes. I'm getting, because Kales are there in Trans Nzoia, and then you have Bukusus now, who are the majority in Trans Nzoia. Then Bungoma. Yote. Because Bukusus and Sabwats are the ones now who are in not Mount Elgon, but the entire Bungoma County. Yeah. That is Bungoma itself and Mount Elgon. That's how Ruto calculated. So he knew that. Uliosibuka watu wakisema ati Nini ya, ati Mudavadi ni ya, alafu Wetangula ni ya kutoa. Yeah, Ruto had an ability of changing every narrative that was being thrown against him. Yeah, and that is how he maneuvered. But in terms of the election day, I think he had already planned on how to counter anything that was coming his way, and also how he can also play. You know, Kenya, let me tell you, I was telling someone the other day, as much as people try to say, systems and whatever, stealing inakuanga part of election. Yeah. So how you prevent your votes to be stolen is also part of the game. You know, election is a game. How to, so people plan on how to steal and how to prevent your votes being stolen. Yeah. Wachana na IBC. So wachana na IBC themselves first before even IBC. So by the time I've talked to even the other day I was with a returning officer. Yeah. IBC constituency returning officer. She's a friend of mine. And she was telling me how much she was offered, whatever, from someone who was vying an MP in the constituency. She was handling. Yes. So I'm telling you, the game that goes on during election is not a joke. Yes. Yeah, because I think tuko tunaongea na Piki Ponki on this. And I remember, like, one of the conclusions was the fact that the results take 3 days, 4 days, even a whole week, just shows you there's a lot of cooking going around. Because otherwise, see, you as a reporter on the ground, these results happen very fast, sindio? Especially presidential. Kukifungwa by polling stations fungwa around 6, let's say even 7. See, by 9 watu washa count presidential. You see, you have to look at this thing in different ways. It can be, or it might not be. Don't assume that network works everywhere the way it is. You need to know how many polling stations. We're talking about polling stations that are in areas where hata WhatsApp kutuma haiendi. Because you see,
they send through the system. Yeah. But one thing I talk about cooking results, nowadays cooking results gonna happen in the stream. You see that stream you are going to vote. Yeah. Result ikitoka hapo, there is no changing it. So these guys were smart. And this is where, Raila, Raila's failure has always been, Raila wants the system. He's a realist. Yeah. He wants the system to work. He wants, if IBC is there to moderate a fair game. Yeah. Let the person who wins Win on a fair ground. Now, Kenya doesn't work that way. Yeah. Lazima ukwe mjanja. Kenya doesn't work that way. Yeah. In the last election, I'm not saying that is a conclusion. Yeah. But Raila and his group did not have agents in Central Kenya. Yeah. They did not have agents in Rift Valley. Kwani we unafikiria mtu huiba wapi? Si home. Unaibanga mahali una watu wengi. Where you're safe. Yeah. You don't Where you are even safe, where someone will not question. Yeah, like Nairobi, afadhali uko se agent hapa. I would rather not have, if I was Raila, I would rather not have agents in Nyanza, but have agents in Central, have agents in the Rift Valley. And have incorruptible agents. Yes. Like I remember your time yao, they had like this activist, because of Martha Karua, they had a Boniface Mwangi. You know that someone kushua kiwa kwa ground, he's incorruptible for you. Yeah. They don't have that. Get someone, to chance. Actually, so, get someone like Boniface Mwangi to run. Yeah. Get someone like, as you said, Martha Karua to run on behalf of the candidates. Because Martha Karua wasn't doing much. Was to go and vote and start running around. That is what Ruto did. You know what Ruto did? Ruto alikaa nyumbani kwake. Yeah. And a monitor. Lakini MPs wa Ruto were on the ground. Hao ndio wanampatia feedback, anamwambia kimbia mahali fulani, is there anything nini. He was on top of things. Yes. Yeah. So in case something is going wrong, you are able to rectify before it becomes too late. Yeah. Now look at it. If why I'm telling you, people try to alter things in their stronghold. If you are seeing the turnout is low, 50, 60, this is what people do. You can go and boost there the turnout. Yeah. The turnout should be 60 from 50. This 10% ni ya nani? Hiyo ndio unashinda nayo Hiyo ndio election. unashinda nayo election. That's why the insistence on, ask any person from the Azimio camp, they will tell you they lost because they didn't have agents. Especially, But now, you know why they were told what they were told in court? Hot air. I know it sounded bad for me, even where I see it. Yeah. It sounded wrong, so wrong coming from an arbiter. Yes. But hot air was not actually very wrong. Yeah. When you look at things, when you analyze, the only person in an election mwenye anakutoa kwa ngori, according to this time, ni agent. Kwa polling station. Polling station. Yeah. Kwa sababu when you sign, I've been an PO, I've been a presiding officer. So once you sign, and every agent anaenda na copy yake. Copy. Yes. Hiyo copy ndio unaweza kuja nayo ukuje useme, this is the copy my agent. The copy. Yes. Original. Na imesainiwa original, iko mpaka na signature ya PO or the returning officer. So si kitu yenye ati unaenda kotini unaulizwa where the makaratasi. You see, the court does not disagree that akukuwa na. Actually, when you listen numbers to that, don't add up. I did, but what it says is there was not enough evidence. Okay. So for me, it's a lesson for anyone who wants to vie in a presidential election or any election. Have maximum agent especially kwanza ile place haupendwi. Huko ndo kunachezwa. Huko ndo unachezwa. Wewe ulikuwa, let me tell you, those days when we had very bad elections, you know, when we were growing up, mimi nilijua siasa kitambo, nilikuwa hata mdogo tu. You know, our primary school, my grandfather ndiye alipeana shamba ya primary school yenye tulikuwa tunasoma.
So hii primary school ndio ilikuanga nini ndio ilikuanga polling center. Ile maneno tulikuwa tuna witness, ile vita inatokea kwa hiyo polling center just because someone wants to change the vote. So analeta vita fracas, watu wanatoroka, watu wako wanatoroka, change inachangiwa. We know some MPs who became some people who became MPs through that. Those days it was so bad. It changed. This new constitution changed a lot. The current constitution in terms of election management and everything. When you look at it and everything, you see there are a lot of changes that it has brought, a lot of calmness. Let me tell you, in the last election and the other election, you know the for me, from this is my own point of view and my opinion. The biggest thing that the timelines that were set does is calling people. Election is more emotive, results ikitolewa hivi watu wanataningi wanyama, and especially if you are on the losing side. You can't imagine because you saw a win. In fact, you are winning. And then all of a sudden you are not winning. It becomes so emotive. But there is a period kama ya presidential mpaka ya arbitration, swearing in. By the time unasikiza kotini nini they've calmed down. People have calmed down. Wanasema okay, let's just move on. Let the country heal. And like that, let me tell you, if we didn't have this constitution, I'm telling you bado tungekuwa na issues in my election. Because our elections have never been, let's say, crystal clear. I can tell you for now, they have never been crystal clear. Since 2002. Whatever, see, even 2002 was clean. Whatever, 92, but 2002, the thing that helped that time, Kanu was just on the losing end. Like they could not do anything. It was just not if, but when Kanu was going to lose. Because Kanu lost the day, I will tell you, the candidature or the team of Mwai Kibaki, Charity Ngilu, and the late Wamala Kijana was very strong. Was very strong. But the moment Raila walked out of Kanu, Raila, Saitoti, Alonzo Musyoka, Ole Ntimama, Najib Balala, when they walked like this, it's like the whole country walked with them out of Kanu. Wale walikuwa wamebaki Kanu walihama na pa. And you can imagine still Kanu, Uhuru got over 1 million votes. Yeah, you can still imagine. So I keep asking people, what if Moi had prevailed and done, and people to like Raila to see like justice has been done? By the time wanamaliza their nomination, the presidential candidate wa Kanu amejulikana na iko sawa hakuna mtu anatoka kwa Kanu. Nafikiria Kanu ingetoka. Ingetoka. Ask yourself, Uhuru got over 1 million votes. Because bado alikuwa pia na wakale na bado people on the ground. There are people, even today there are people wenye wa Kanu diehards. Wanakuambianga sisi ni watu wa Kanu. Kwanza wazee. Sisi ni watu. Choko. Yes. So Kenya, ask yourself, have we ever had a free, fair election? Yenye mtu anatoka tu aseme tu wenyewe by the way ilikuwa clean. Na nakwambia mimi hata useme stories za network bila siku tutajua results by 12 am, it's going to be a clean election. Ushanotice kama US ina happen this year. Lakini unajua the Kenyan law why this is what I tell people. The Kenyan law says they are provisional results until that returning officer atoke huko na hard copies akuje a place mbele ya IBC chairman na commissioners they are not official results. So what a dilly-dally tu hapo nini. But tampering nowadays it's hard to tamper when it goes to the okay, I don't know, but systems can be tampered with. But it can go to the system. So the main thing ni hapa polling station hapa. It's easier ni polling station. That is where you ensure wanasemaje that your results are okay. Yes. How many polling stations are there in Kenya? Do I remember? There are many. 45,000 plus. 45,000 something. Yes. Do I remember? There are many. Yeah. So if you're trying to win an election, you have to choose zile ziko kwa strongholds za wenyewe.
'cause that's Number where one. now Afadhali kwako unaweza wacha Yeah. returning officer wawili kuzikoshua hapo kwako like kuna watu wa MP kuna wale watu hata watu wenyewe yeah mara ya tu watasema ai hapana yeah iwezekani huko wateke kwanza kwa opponent mostly stronghold ya huyo mtu mwingine mara ya mostly hawakutaki yeah so utapata huko kwa opponent you keep the opponent honest apate tu alafu zake the opponent keeps you honest yes and that's how you get that's good how results. we get fair election Yeah. fair election by the way I used to tell people, do you know why there was little corruption during the grand coalition government? There was corruption, Yeah. but corruption was measurable. Mm. You know why? The ODM team and PNU walikuwa wanasemananga Mm. huyu akiiba anasema huyu anaiba Yeah. huyu akaiba anasema huyu anaiba, so they were pointing fingers at each other. So at that it meant like every wing was a watchdog against the other one. Mi naambianga hata watu siku ile unajua one of the dangerous thing that has been happening is when you see members of parliament agreeing with the executive. Yeah. According to the current constitution, that is, you are finished. Unaona tu hizi mataxation zinapita tu Yeah, zimekuwa zikipita tu. Zimekuwa zikipita. Zikipita pale my good friend Kimani Ichung'wah akisoma pale imepitwa imeenda. So you see, first of all, parliament is an oversight. Yeah. It's supposed to oversight the executive. But you know, any president would want to control parliament, because if you don't control parliament, you will have a tough problem. Yeah. So my prayer for me, I tell people, me, I don't usually look at a person or tribe on who becomes a president. Yeah. I look at a person as a person. Is he a person to change Kenya? Yeah. For me, because let me tell you, even if your brother becomes president, Yeah. na kuwe mbaya, atakusaidia. Yeah, hatakusaidia. You'll rather have someone from far off Yule atakusaidia president, but ukitoka pale, you are able to do your business. Everything is working for you. If you are hardworking, you'll just make it. Kuliko kukuwa na mtu mwenye atawapiganisha alafu nchi vurugwe. Yeah. But you see, it's just one of the things I look at when I'm voting myself. Yeah. I remember mimi sijai vote suit. I will tell you. Yeah. Mimi si voting suit. Naenda pale napiga naeza MP ni president patia chama hii. Mtu. Yeah. Me, I don't vote for parties. Ati sijui party. Kuna wakati nilijipata nimeweka kwa party ya Jubilee, nikamwambia my friend, I'm partyless. Ile time waliweka members. You remember? Waliekanga tu watu bwana. Unajipata tu kwa Jubilee. Unajipata na tukaandikanga Facebook. Journalist. Unajua journalist tunajipenda sana. Waeka Facebook. How did I become a member of Nini? And I've never tuliandikanga. I remember one of my colleague pia alijipata kwa Jubilee. Majority tulijipata Jubilee party. Ile Jubilee original, si ya sahi. Yeah. Ile walikuwa wamevunja ma URPTNA, wameunda sasa Jubilee. Yeah, nakumbuka hiyo time kulikuwa na hiyo like people shared that. Yeah. And so nini hii historia AU unaionaje hii historia ya Raila? Why is because right now I feel like the Kenya Kwanza government want him to take these positions, you know? But you see, you also look at it. Does Raila really want it? Yes, I think he wants it. Yeah. Why does he want it? You know, me, I've had interviews with Raila when I was still in local media. One thing I deduce from Raila. Yeah. Raila is development oriented. That one I can tell you. Yeah. Our guy is development oriented. And he wants good for the country. Ila nasikianga watu wanasema Raila wants to destroy the country, na ambianga watu this is just politics. Yeah. Kwani anataka kuharibu country na yeye ataishi wapi? So for me, I've interviewed Raila many times, and from sometimes when you interview someone, unauliza tuswali twingine twa kujua mtu anaweza kuaje. Venye unaniuliza swali tu utaanza kujua mtu huyu hapana, huyu
Raila is development oriented. He talks about but what we really need as a continent, Raila has. Because we need, I don't know if he will be the solution if he's given, but what I think is the way Raila sees Africa. Raila always wants systems to work. For example, he wants an AU that works. In Kenya, he really wanted institutions from not IBC peke yake, police, everything, judiciary, that works for the better part of the people, for the betterment of the nation. So now, when you look at Africa, we really need someone who will think about. During Musafaki's time, that guy has been more of talk, like AU has been functionalist, toothless. I will use the word toothless. Look at it. How many coups do we have in Africa now? Coups. You cannot mention. Many. Terrorism. Everywhere. Sahel is now a region of hell. Yeah. The Sahel region. You hear Mali, terrorism, coups. Burkina Faso, terrorism, coups. You hear Niger, coups, terrorism. You come to CAR, Central Africa region, you come to Chad, you come to Sudan, you come to Somalia here, you come to DRC, you are like, we need a change. And sometimes we need someone who can just bring the people together. One thing that I would love, whoever becomes the AU chairperson, I'm a Kenyan, so I'll wish Raila Odinga to be the chair of not when you say like that and then people say, oh, and anatafuta kazi. I don't know why people are obsessed with the issue of you support someone kazi because unatafuta kazi. That's where we go wrong as a people. Let me tell you one thing. I would want someone who would make Africa be Africa. Like, there was a time I went to China. This is early last year. Yeah. And we were grouped into 3. Anglo, what are Anglo? Saxons. Anglo, whatever. Yeah. English. Francophone. Love Portuguese. Oh, you as Africans? Yes. Okay. Wale. So we have a translator. That's what I was asking myself. We speak French. A bigger part of Africa speaks French. And when they go to a places, they're translated into French. A language of a small country, tiny country. Yeah. Go to the Anglo. Small country. Can you measure it with Africa? You know, kama sijai kuwa na desire ya kusema mbona Afrika tu tusilazimishe watu waongee Kiswahili. It was during that time. People pride in their language. Let me tell you, pride in their language. That is why Chinese have been trying to teach and are trying to teach people Chinese. Yes. You pride in your language and in your culture. It is what makes you. It is what makes a human being. Let me tell you, your culture, your language. Now, us, we don't have. We haven't made we Swahili. pride in kuelewa Kizungu. We actually, let me tell you, I've told you a story of when I was on TV one day reporting and someone wrote, toa huyo mtu anajua Kizungu mbovu mtoe kwa TV. Aliandika Twitter. Mtu aliandika, a fellow journalist. A fellow journalist? Yes, aliandika hivyo mtoe kwa TV. I'm like, nilikuja tu somewhere tu nikasonga, lakini it helped me. Nikajikaza na Kizungu yangu. Nika improve. I'm not saying I'm perfect. I still have a problem with English, but I'm no longer that person. I can at least report in English kidogo and live. Ilikuwa live Kibera bwana mawe. I remember the word I think I said badala ya kusema walikuwa kama kusema it's a bless, it's burning, burning tires and everything. Nikasema they're lighting up. They're lighting up tires. Akaandika lighting up. I remember that. I remember
huyu hata siange but oni ule squeeze but unaona watu wa squeeze wanaita warazi oni mrazi mrazi. mtiaji like it was a matter of life and death. Sasa bwana hata huna time ya kufikiria maneno. Niko nafikiria unajua pia kizungu ni shida yangu. Sasa niko nafikiria wewe ni black American ile like they is throwing stones, they is burning tires, they is everywhere. They is everywhere. Wakiluya first of all translate, think in Luya, translate to Kiswahili, then translate to English. By the time the final destination in Africa, my friend, information is distorted. The words are distorted. Unasema maneno yako watu wanasema we huyo mtoto kwa screen huyu anachoma. So the only thing that helped me, I was very strong in Swahili, so na compensate na Kiswahili na songa mbele. Nikifika nikiona live so tafuta msee haraka unaongea alafu tafuta msee anasema how are you doing, anakujibu kwa Kiswahili. Una shift kwa Kiswahili haraka sana. Yeah, it was a trick I used to use back to the studio. Yeah, because you see kwani mtu alident confidence yako aje cuz that he must have hiyo kitu ile ni bwana. Nilipaka nifika kwa ofisi naambia boss mswai nituma live tena. Mimi na ilikuwa ni mtu, did you eventually work with them? No, I've never worked with them. Hao ni watu wakubwa bana. Leo mtu mkubwa si ati mtu mdogo. Yes, big name. Yeah. Sasa unajua big name ikiandika bwana retweets and tweets. Nakubali. Uzuri tu. Hii Twitter sasa ine X wasn't that big. It was around I think 2013. Wasn't that big. Oh. Hiyo mama neno tu ya 20 after the election unakumbuka Kibera venye kulikuwa Yeah. So ingekuwa Twitter ya saa hii roastiwa Kenyans on Twitter. Sasa X wanasemanga KOX Cox. Hizi naitwa Cox. Hapo Elon Musk alitumaliza. Yeah, alitumaliza. Juu hata mimi ujipata sana nakumbuka ndio nakumbuka si Twitter. X, Kenyans on X. Yeah. But hapo I think pia Wilosa Magath, such people don't make mistakes. He made a mistake. I don't think it's what he expected it to be, but you know he's rich enough to kufanya hizo experimentation zake. So but you see watu wengine walizaliwa mahali penye first language ilikuwa English man. Yeah. Nilizaliwa Westlands. Mimi nilizaliwa village Mataka huko. First language was Kiluya Kabras. Kizungu tulianza kusoma shule. Kwanza ilikuwa ile ya kujua tu mayai kwa Kizungu. Ni the time hata construction bado hujui. Class 4 haujui construction of sentences watu tulianza kujulia class 6 5 6 ndio naanza kujua. Nakumbuka tu waliletanga kitu ya disk. Nakumbuka wewe unapitia story ya disk. Disk sasa ilikuwa tunampatiwa juu ya kuongea sheng. Sasa I wish you know. Sasa wewe watu wa village sasa ni kuongea Kiluya. Sasa unasema unakumbuka siku moja tuko kwa debate. Nikasema nilisikia kazi yangu nyumbani anasema and all the manyoholos. Sasa nikasema unasemanga thank you Mr. Speaker sir and all the but tulikuwa tunasema backbenchers sasa sijui the back nikasema and all the manyoholos. Kumbe jamaa kuna disk hapo kwa class yetu. Valishe yeye. Unajua hiyo ni Kiluya. Manyoholo. Inamaanisha sasa nimeweka manyoholo hata I can't remember what it meant but something very bad like that. Yeah, I think kitu inatoka kwa mavi ya ng'ombe hivi. Anakuja na kwa disk ilikuwa sasa yetu ilikuwa bone. Mfupa bwana. Unaenda mfupa ameweka string. So unatembea na mfupa kwa shingo. Mtu akikuona anajua uliongea Kiluya. Bone tag. Sasa ilitufanya hiyo disk ilitusumbua kwa sababu tulikuwa na nyamaza tu. Ilifanya I was one noise maker. Nilikuwa naandikanga hata kama siko shule. Class prefect ananiandika tu jina number 1 Enoxicole. Kumbe siko shule. Nilikuwa noise maker. Sasa disk ilikuja ikafanya tukaanza kuwa mamumu hivi. You have sasa Kizungu hakuna bana. You want to say something like you don't know if it's Kizungu or it's correct or not. So mimi nilikulia ushagu huko village. The first time I came to Nairobi, I tell people, mimi sidanganyangi. 2004. Yeah, okay. Nikuja campus. Nilipanda bus. Ilikuwa inaitwa bus Kenya bus. They used to still have the country bus service. So wanakuambia ukipanda shuka BS bus station na usitoke mpaka jua hiyo wake.
So I remember tulikutravel usiku first day nikakaa tu hapo nasikia wana announce msiende sijui nini. Sasa nilikuwa nimeambiwa hapo ukiwa tu hapo utaona bus number 145 na imeandikwa mpaka yani last nini KU. Unajua ni ndani ya Kenyatta University. Yes. So nikaingia tu hapo. Sasa ilikuwa inakuja mpaka inaingia. Have you been to KU? Yes. Unajua ile kuna mahali kuna kuanga wanaziitanga Twin Towers. So mahali kuna ile gate ya kwenda Nyayo hostels. Zilikuwa zinasimamanga hapo kwa hiyo gate. So zinakudrop hapo pa. Ukaingia. That is how I came to Nairobi. First time naingia GG my friend. Yeah. Village tumezoea village. Nilienda juzi village nikaambia watu by the way the world is changing. Ile river tulikuwa tunachapa dufu mpararo. Karibu inaisha imekuwa mtaro. Yeah, Climate change is real. Watu wanaona ya tu sijui wapi. Mimi nilienda village ndio nikarealize climate change is real. Juzi kamekuwa unajua sasa huko si tulihama huko ni kwa kina uncle yangu kwa kina madhe penye I grew up kwa kina my mom's place. Sasa river yenye ilikuwa hivi it's like this. Paka nashangaa how people going to survive. That river was a lifeblood for people, farmers, ng'ombe, nini, everything was that river. Today the river is going. Na bado tunasema climate change hii ni ya wazungu. I think this thing we take it jua sahi. Sahi hata kuwaka jua limewa. Squeezy na nini. Hata usiku inakuwaga like it's kujifunika sijifuniki. Yeah, inabidi ile mi fan yangu inakuwaga on like mpaka nikako coast. Yeah. Squeezy nimekuwa nikiuliza. Unarusha nguo huko hivyo tu lale tu useme tu sawa. Unarusha sisi tukutamani. Hizo mtu unajua sisi reporters. Mimi niko na tule tu nini. Tule tu tunaitwaje? To vests. Tunakuwa tu vest. Mimi nilitafuta vest kale kakona tumashimo. Unatujua? Ndio ndo kulala sasa. Sasa hii ndio kulala. Just because kuna breaking news unaweza nayo. Unajua nguo unaekanga lazima uweke nguo hapo chini. Wakati kwanza saizi hakuna where I work there isn't much of like emergency. Breaking zile zinaleta emergency. When I was at Citizen you were always Citizen and NTV K24 you are always on toes. Anytime is working time because breaking news inaweza fanyika anytime and you are told remember the attack on Garissa University kuja job hivi na suit naambiwa mimi nilikuwa hata sijafungua simu at WhatsApp ama sijui ama kufungua data on naambiwa you are going to Garissa naambiwa kufanya nini hata ujui nini na happen Kenya wewe nikamwambia aya simu yangu sijaweka on hata ndio naangalia Garissa attack naambiwa unaenda Garissa na going home so time kama mnaenda Garissa aje na helicopter ama na hapana sisi tulikuwa road so we went to Okari alienda na ndege aliza afike mapema sisi by road wenye tumebeba heavy equipments for live and everything unajua sasa haiwezi weka kwa ndege by road sasa Okari aanze ndio sisi tumpate sasa tumeenda kuru sasa ya kuchapa live sasa hiyo ni gari van nini tunaenda watu wako na nyumbani watu walikuwa wananunua ma-t-shirts kwa barabara tukisonga na ujui utakaa for how long that's the issue ujui unaenda kukaa for how long because when it comes to siege until the wanasemaje the hostages wametolewa mtakaa tu hapo so tulienda huko my friend unprepared lakini we were prepared for the job because a journalist you are always prepared for the job but in terms of kuvaa sijui nini utavaa mie I came wakati unajua ni TV sikuwa na gari buying a car was never it's never a priority for me nilibuy nikiwa Citizen you know why Uweja Citizen ukikuja barabara unakuja unashuka Chaka Place na matatu hakuna matatu hazipitangi Dennis Pritt so unashuka Chaka Place utwange mguu na mpaka Dennis Pritt unajua sasa Citizen yuko on the other side my friend unachoka unasema aish siati nimesota sana hivi nikijuumiza hivi nakatafuta gari lakini mimi I used to panda matatu tu
full stop. And it's one aspect that I learned a lot when ukipanda matatu na wase, especially journalists. Panda matatu na wase unasikia vitu mingi, unajua vitu mingi. Unapata a lot of information than uko kwa gari. Wewe uko gari. Hata interact na watu. Secluded uko. Yes. But as a journalist I would prefer kwa matatu tu nini usikie wenye watu wanapiga story au makonda wanakuambia mavitu. Juu sasa wanakujua. Wanakupigia story, wanaambia nini ile happens juu nini imefanyika mahali fulani. You know a lot and you come up with many stories. Just by the fact that you interact with people. Because journalism, that's where people fail. Journalism is about the people. Yeah. It's not about me. Yeah. It's about the people. The people interact with the people. And especially for reporters. Reporters, cameramen, you survive in the industry because of the people you interact with. Yeah. So news si mimi, news si wewe, news ni wale watu. It can only become you. Kitu mbaya ikifanyika. Ikifanyika, yes. Ni kama sisi tunakoja kitu mbaya tufanyikie ndio tu. That is why sometimes journalists suffer in silence. Ukilia Twitter hapa nini watu badala ya watu kunini watakulipa. Nyinyi ni wale watu ambao hamjui kuinvest. Najuaga hizo. But unajua ni genuine tu labda hata hauko na juu ati I've seen some people hata si ati amesema juu anataka mtu atoe pesa mpatie. Mtu ndo anaji-express. And sometimes you find people going through a lot of stress because the society looks you as supernatural. You're a journalist. Uko kwa TV. And you have access to... There was a day someone asked me for money, nikamwambia sina, akaniambia na unakuwaga kwa TV. Nikamwambia what? Mimi nasotanga. Wakati sina hata pesa, hata sometimes nakopa ndio niliweka mafuta kwa gari. But because they see you, mtu anakuona una drive. Hiyo shida ya kudrive ni pia kudrive ni shida sana. Because mtu akuona gari inaenda. Wewe kuona sasa utoke na gari. Urudi nikuombe pesa uniambie hauna. Nitakuamini kweli? Hautaamini. But ukweli hauna. Ulikopa. Ulipiga huyu jamaa ukamwambia ni aje? Nidunge kadhao. Akadunga kadhao ukaweka ukaenda. So you see, journalists normally have that big problem. And sometimes that is why you will find people, not just journalists, people who are in the limelight, you will find people start to live beyond their means. Because you want to please people. You want to maintain that image. For example, me, I've lived many things. Even my boss has got shocked. Some people, things above me. Zinakuja baadaye wanasema I remember that time one of my bosses asked me, "Haja, unakuanga na watoto?" Unakuanga na watoto? Nikamwambia, "What do you mean? Mimi ni mzee hivi naweza kuwa sina watoto." Mbona usemangi? Nikamwambia, Lakini you understand. You have to understand kwani vile unasema ati nyi journalists you can't go mteja. Unajua ukitengeneza watoto lazima kuwe mteja. So simu ikipigwa uko like I have to pick this up. It might be breaking news. Noise in silence. So many journalists suffer in silence because of the pressure. But what I advise my colleagues, unaweza jiondolea pressure zingine. By give the world what the world needs. But don't give the world everything. The things are meant for you. You and you alone. Don't give the world kila kitu. Because when things turn, they will use that one. Kukunyorosha. Kwanza wewe unaona watu wenye wananyoroshwa sana. Najua like Twitter. Nimeona kama juzi huyu msichana huyu anataka ku break up. Watu wanawalima, I'm like, but people break up. It's normal. People break up. Kwani hata today venye tunasema hivi kuna watu wame break up. Tena wengi tu. Saizi kwanza. But because you are in the limelight na ulipeana. I tell people if someone who is not in that, if you are in the limelight but you have never given some private things about your private life to media, social media, to the public, do you know if things go wrong hakuna mtu atajua? Ni wewe peke yako unajua. Ana utakuwa na stress. Utakuwa na stress, yes. Unajua social media ni stress. Sasa una scroll hivi unapata wengine wameandika vitu zao hata which is not true.
my friend, si tunapatanga mtu amekuandika whole page. You're like, and he's written ni like kama anakujua. Like hata mnaishi na yeye na ni mtu hujai kutana naye. I guess, but you see what they do is they use the little that you posted, the little that ulieka pale, then they turn things to suit what they want to say about you, how they want to tarnish your image and how they want to bring you down. So wanacheza pale kwa sababu for me kitu kama breakups watu wana watu break up. I know of many people when wako in 5 marriage, yani the 5th marriage amejaribu na 5th marriage ndio ili work. Hizi zingine zote zile break. But ni mtu patient. Mi ya kwanza ikiharibika ya pili haribike naishi namalizia. Marriage ndugu, let me tell you, this is what I tell people. Me have been married for a while now, for a very long time. That's what people don't know. Miaka bwana. Ngapi? Mimi nimepita 10. Okay, 10. Because this is my 10th year, so. So tuko tu around. Sasa, but wewe unajua. Penye marriage inakuanga. Leo asubuhi unaweza toka unacheka na bibi yako jioni ya muonge. Jioni ya muonge. When you look for a reason why ya muonge, hakuna. But ifafanyika. So as a man, but this is why I normally tell people. As a man, you take charge. Taking charge is not hitting a woman. It's not even Nini, you cool down. It will not be weak. At a weak man because you cool down and you can stabilize your home. No. The people will tell you to be a man, wife cannot tell you this. Ndio watakucheka. But you cool down. Sometimes even I used to tell friends, walk out. Kama mbona amekuwa sana, walk out. Enda utembe. Ukirudi hivi atakuwa amenyamaza. Na mnasonga na maisha. Kuliko ujifanye wewe ndio Rambo. Na uharibu marriage yako. Who suffers are the kids. By the way, one thing that I always tell people, I've told people, you might think that your kids are not suffering, you're providing for them, whatever. But this is why I normally say, yes, people say, I can live alone. There's It's okay for you. What about the kids? Me, I was never raised by my dad. And I was strong, but it affected me. Imagine me who lived with my grandparents. I lived with my grandparents who were like my dad and my mom. My mom was there, yes, but she had remarried, so she would come. She would come and visit. But I didn't have a dad. So I kept asking myself, where is dad? You will not tell someone, but he's in with you. Why am I? And especially ukitusiwa. Unajua unatusiwa. Unatusiwa. Aya, ukienda ukikaa mahali people are talking about their father. Hauna father. You feel weird. Hauna. So even if, me I find it, kama mmeseparate, just make an arrangement. Huyo jamaa, kama, or huyo madam, anakuwa, or have a father figure or a mother figure. It might not be the guy, or maybe disappear hata alienda, hata hujawahi alienda, but you can just have a father figure. Might be the uncle to your kids. But just kwa sababu mimi kuna uncle mwenye alisimama mimi ila ujauri ilikuanga kidogo anapiga. One day nilitoka nikasema naenda kwetu. Nimetoka naenda. Akanipata ruhusa, kwenu ni wapi? Kwenu ni wapi unaenda? Unataka kwenda enda. Ndio baadaye nikakaa chini nikajiuliza naenda wapi? Nikarudi. So just find someone who will always prune. Unajua watoto, we are human beings. Human beings are brought up by the environment. The environment you give them is what we are animals. That's why you forget. Ukitoa simba wa desert na simba wa forest. Kama saja tuseme simba wa, I'll give a good example, elephants. Elephant wa Savo, unajua ni wakali sana. Hata uwezi wakaribia wanaweza kuwa. Elephant wa Amboseli unaweza karibia. You know why? Elephant wa Masai, they were not killing elephants. They live with them. When elephants zinatokanga jioni ndio angalia Amboseli, zinatoka kwa park, zinaenda zinalala wapi? Kwa community. So huyo elephant anaona binadamu kama rafiki. Huyu mtu ana shida na sisi. Huyu mtu hata anatukaribishanga. The only thing unajua ni sasa
because they didn't have crops. Elephants can only destroy crops. They didn't have crops. Yeah. Ng'ombe tu wako na elephant akuli ng'ombe. So the elephant were Tsavo, kulikuwa na poaching in Tsavo. Serious poaching in the 90s. Yeah. Elephant is the memory of elephant inashika yako. Inashika yako by far. Never forgets. It never forgets. And it passes. You know, the elephants talk in their own language. So it passes, there's what called the matriarch. It passes the information to the young ones. So huyo mtoto mwenye amezaliwa huyo anajua kwamba hii kitu inatembea miguu mbili ni mbaya. Tupata kanyaga. Itakanyaga. So kids are also like that. The environment they are brought in, it determines who they will become. Yeah. So wewe amezaliwa tu na ladies peke yao. There is no man. A man has his own role in the life of a kid. A woman has a role in the life of a kid. So if you find someone who feels, if there is no mother of that kid, if there is no father of that kid, find someone, but who will not take advantage. You know, yes. In a world that's bad. Yeah. Someone who will stand in the gap. That is a gap. When there is no either parent, it's a gap. And you must find someone who to fill the gap in the gap. Oh, okay. So you are raised on your mother's side? My mother's side. Biological father? What had happened? Oh, because you said where's the half my mom, I don't know if my dad even knew that my mom was expectant when Kosan. You know, I don't know what will happen much. They were not married, so they were just friends. And because my dad was a friend of my grandfather. And that's what I know is... So I think my grandfather became mad. Oh, he was an older man. Okay. Waka break your friendship na my dad. My dad alikuwa anatoka huko Karatina. Akira sijui Karatina wapi. Yeah. Oh, okay. Nilikuwa before nioe nilikuwa nikikatia tu msichana aniambia anatoka Karatina. Hai. Unaogopea mbali. You never know bwana. Unajua damu attracts damu. So nilikuwa sema msichana wa Karatina. Akiniambia tu ni Karatina. Nimuuliza wewe ni msapere wa wapi? Nyeri. Karatina. Nyeri, unajua kwa Nyeri. Nyeri wapi? Karatina. Ananiambia nini bana, namwambia sasa mimi sijui my paternal relatives. I know another mmoja. Yeah. So nitaanzia wapi kutafuta? Ati huyu ndio sister yangu, huyu ndio cousin yangu, huyu ndio nini. Yeah, you know many people don't know this story. Yeah. Okay. Na kipinga under wraps. Maybe when people ask me any kabila gani, I tell them Luya. Because I don't know Kikuyu. I even don't have a Kikuyu name. Ukiniuliza, I don't have. Yeah. So you've never met your father? No, I don't know him. Oh, okay. I just know anaitwanga Joseph Madenge. I know he was that's the story I'm told. He was a water contractor. So he's the one who made the water system for Kabrak, for Moi. Huyu si ni rahisi kumtrace? Alikuwa Msongo. Huyu ni rahisi kumtrace. Na nini ya kumtafuta kwa sababu yeye hajaitafuta. Sasa shida ni kwa sema iko na kakitu. Labda ajui hata na exist. Na kai iko na kakitu, shida ni nini? Watu wake atakuwa wanatafuta inheritance. Mimi naunda kitu kangu mimi. Mimi wacha nakwambie, nilibelieve naunda kitu kangu. One day I'm already a testimony. Yeah. Let me tell you, my life is a testimony. Mimi penye nimetoka na mahali nimefika. Yeah. Is God, because there have been so many things in my life. So, umzae. Yeah. Nasikianga alikuwa Msongo sana. Kwa na do, not so much. Yeah, but yes. But mtu mwenye alijengea Moi nini water system, Kabarak. Na bado ndio so when they started being unajua ni sasa unajiuliza Karatina and Western. Yeah. So alikuwa anaunda the water system za Kakamega. Oh. Yeah, so all the way, I don't know how they met with my grandfather. They became friends. Yeah. So that's how alikutana na my mom. Yeah, my mom was then anafanya A level, yes, Asumbi. You've heard of Asumbi? Yeah, Asumbi girls. Najua. Alikuwa Asumbi girls. Alikuwa ile shule moto.
So hivyo tu bwana ndio mimi nikakuwa fatherless. Okay. But I had father figures. One thing I thank God for, they might not have been rich, but they were rich in terms of how they brought me up. Manners, nini. Mi hata nilitairi Kiluya. Ile Kiluya tu ile ya kutairi. Ile ya baridi ile. Sasa mimi babu yangu alikuwa Mkristo. Ile hawezi kupakwa ile. Hawezi kupakwa alikataa. Unajua all along many people thought ndapelekwa hospitalini, you know, walikuwa Kristo. Mbaya, babu alikuwa Mkristo mbaya. Kaniuliza nikamwambia mimi nasimama hapa. Najua tunasema kusimama. Because it has everything with a man unasimama imara. Wewe jamaa wako new. Unasimama hivi, you are not supposed to blink an eye. Venye unaambiwa angalia, okay, Kabras, other people look the other, but Kabras you look at the sun. The rising sun. Venye unaangalia macho kwa hiyo jua, you don't remove it there. Okay. Mpaka amali. Apige. So vile litairishwa hivyo. Litairishwa hivyo, lakini hizi kwenda kuwekwa hiyo udongo. You know what? Babu akasema sasa the whole day ilikuwa maombi nini, watu wachache wamekuja. Usiku lazima upige hizo sasa hizo nini za Waluya hizo. They're called chinyimba. Chinyimba ni hizo kengele. Nikapiga usiku, watu wakaimba, wakanipeleka lami, wakanitembeza, nikakuja nikalala. Asubuhi nikapelekwa bafu. Babu alikuwa ameweka unajua maji melala. So lazima ikuwe baridi because that's the anesthesia. The whole point ya hiyo udongo unajua ni ya wapi? Ni ya swamp. Swamp ile inakuwa baridi. The whole essence is it numbs you. That's why unaonanga hawezi tembea haraka, tembea pole pole. And ukikukata you don't bleed too much. Even if the bleeding stops at some time, kwa sababu ikiendelea wanajua there is a problem. Watu walikuwa wajinga. Wanajuanga ikinini hii lazima huyu mtu alikatwa vein artery. You know they are supposed to cut the vein, not the artery. So kama ilikata yani inamaanisha alikata sana akakata artery. Sasa anakuja sema artery ikikatwa hiyo si ni artery. Hiyo si na dead. Artery. Watu na bleed. You know watu na mtu anakufa kwa bleed. So ndio unaona watu wengine wanakimbizwa OC. So they are in circumcision there was check ukishamalizwa hivi ule ndani akipiga kipenga simame kando ya wazazi wanakuja wanaangalia kama amekutairisha poa. Kama kuna kitu imeachwa, I don't know what they kama kitu imeachwa ama walikukata vibaya. It's an initiation, proper initiation, but you see the biggest part of circumcision is not even the cutting, is the period mpaka utoke jandoni. Because there are teachings, there are how to become a man. So ya river what unapakwa nini ndio kureduce bleeding na kusa kuna kushonwa kweli kama umenini? Hapana. So ya river kuna kushonwa, but daktari anakujanga baadaye kufanya si after circumcision nini. So they just come to utatritiwa kitambo they used to have madawa za kienyeji for treatment, but now there are no trees and people are modernizing. So it's part of kuweka modernity and culture. Okay. So after undergoing cultural nini wanaenda modern way of treatment, because even after circumcision there is treatment even in traditional which that's why unaona kama watiriki Kales they take you to the bush. So treatment kwa sababu kwa bush ndio kuna madawa. You are close to the to the nini hospital. But now with modernity you are treated, you are circumcised traditionally, but you are treated in a modern way. Okay. Nakuja aushonwi na kushonwa. Let me tell you, there's a way Mungu aliumba your kitu heals very fast. So the dawa is just there to ensure that you don't get infections. Mostly healing inafanyika na hiyo ni peke yake. Hii ngozi actually the biggest part even kushona ni kuleta tu pamoja to enhance healing. But ngozi regenerates itself. So the dawa, the biggest part of dawa ni ku help so that
you don't get infection because infection ndio itafanya your place itaoza nini and you will die out of you'll die from infection bacterial viral nini so all that sasa ndio modernity inaingia okay. So mimi nilipitia hizo vitu bwana cause modernity unajua mtu actually mtu shono si wanakushona by the time unatoka umeshaanza kuheal so unaona wanatembea unajua ukishatairishwa kutairishwa like me I didn't hear anything I didn't feel anything because those guys are very fast most of them I cannot say all of them because kuna wale umesap no, I didn't hear anything I didn't feel much pain pain ilikuja after circumcision umekaa pale chini ndio unaanza kuisikia hapa ndio unajua something happened lakini the real circumcision people who fear circumcision either circumcised alifanya vibaya or number 2 alikuwa ameshaogopa tu because you see the reason why you go through circumcision ya Waluya si ati ni leo tu wanakupeleka unatairishwa you go through a process is to harden you to make you want to be circumcised like unataka so that develop ujasiri so it's to make you strong and brave so as that's why they tell you you're becoming a man is supposed to be brave but hii kitu wagafani because ya hosi wanasemaga it takes a coward but ya hosi actually mtu dungwa najua na dungwa like it's still not a joke so I feel like ones, I feel like both have their own whatever so watu watasema hii river you are more brave but here also you have to look at a syringe just going in I think aweka because they have to put aikwagi moja I know why they have to put you know why like, I will tell you are more brave ile ya ushago because me underwent okay I never went wakati my kids ndio wapeleka hii hosi hiyo ya mtu anything can go wrong hiyo hosi wana hii ni professional but still jamani wale wa jamaa tu ni wako tuna ka spirit kana shikanga kakukata si hadi ni jamaa ameenda kasomea surgery surgery kuna watu they lose their cause hii sasa ya river wagaje cause ya hosi they pull and then cut is the same concept pia palo na pull yes cause how do they end up cutting the nini cause kuna wale wanaga they end up cutting the si kuna kwa circumcise hapo wanapata wawili watatu naona kama tukamelewa kuna wale wa kuvuta na kuna wale wa peleka round si ndio yes but I think it's very quick very quick because you are also looking at mtoto asumie kuna wengine wanaliaga unajua wanapiga nduru kwa sababu hiyo si kitu ati kitu rahisi so the whole essence is to mark kama tu jao si wana mark wanajua this is where the hiyo words zingine ni ngumu kusema tunazoea kuna mahali nini nafika okay hapa tunaweza sema there is the foreskin and the forehead so what you are cutting is the foreskin so wakivuta wanapima where kuna mtu kidole hizo vidole zao ziko anajua forehead imefika hapa so anachorea ule wa kukata hapa ndio nakata na jamaa anapitisha ra and then twice it's not once mostly kuna wale wanajua because you see it's about the inaitwangaje hiyo anatomy when you look at the anatomy there is the inner skin and the outer skin so let's summarize it they know those guys each other now traditional circumcisers so unapata wale wanakatanga both the outer and the inner skin at once lakini unapata yule anakata kadogo because that's ina take too much nini alafu saizi sinafikiria pia considering is that tradition that a boy has to go through so just do it to them as a baby why not just do it akiwa 1 day old like Muslims do ama Jews so you see maybe tu wenye mambo inabadilika because that culture you are not still you are transforming from being a boy to a man so you cannot circumcise mtoto waninafu mwambie you become a man traditionally me I was circumcised when I was 12 I was among watu wameanza kutairisha watoto kitambo ilikuwa natairisha watu 18
nini wanakutairisha unaoa uko karibu kuoa those days masoma haikukua sana hiyo miaka nasema hiyo miaka Kenya haiko na masomo kitambo so wanakutairisha you are ripe for marriage, that's why you are told you're becoming a man so that's why you have to brave, you are going to face the world. The world is not just a woman, now you have to provide for your wife. You're going to either become a warrior for the community, hizo vitu zote. So circumcision was not just about the cutting, but things are changing because of the modern way of life. But traditionally it went and it used to go beyond the cutting. Even today they are still taught now modern way of life. Because even when you get out of Jandoni, you are given a pen. People are given pens, they're given books, and you are told, by the way, now this is the world. You're going to face the world. You need to work hard in class, everything like this. You need to be a well-mannered boy, everything. You are taught. So circumcision, by the way, it's for me, it's the dangers that are involved ndio zinakuanga many, but there was nothing bad about it. Because even what I was saying was that, like, just do it early. Because like right now I have my nephew is like 6 years old, but since he's Muslim, it was when he was 1 day old, so he wouldn't have to whatever. Afu najua a kid heals super fast. So saizi I think if we are doing it for cultural reasons, then ndio tunaifanya through hiyo kwenda kwa river whatever, but kama do it just for health and cleanliness, kakiwa tu kadogo tu like cause ukiwa mtu you heal fast. I think Maragolis ndio wanakuanga na group, they circumcise after 5 years. So utapata wanatake watoto wengine because wana calculate by the time 5 years zingine zifika huyu atakuwa mtu mzima sana, atakuwa mkubwa, amekuwa amepita age. So unapata the circumcision even young okay to cover the your gap, the longevity. Is it longevity? Yes. The longevity of ile wanakaa bila ku circumcise. So you look at it, Kalenjins, I've never understood Kalenjins because even lawyers are different. Circumcision even among lawyers totally different. Unapata hawa wana circumcise hivi, hawa wana circumcise hivi, when what they follow and the rules. And do you know that there are communities in Kenya that can never say anything about circumcision yao? Never. What do you mean? Even they are not allowed, even umayona media ikikava hata zao hakuna kwa barabara tu. Lakini uangalia ya Waluya, wale Wabukusu, wa Kabras, it's covered. Because they go to the river. They allow even media to be to interview even circumcisers, even to film the process from the river mpaka ile nakatwa watoto wakipiga kengele usiku. Because there is, from my understanding and from what I know, there is nothing wrong about it. The dangers tu ndio zimeongezeka in modern world. I think dangers zimepunguka. Ugonjwa nini? Ile like kama mtu if someone is sick. So the dangers, I think you are river. Watu wanasema hapana. Kuzia river, I think siku hizo wanafaa kuwa na hiyo like boiled water. Watu wengi wanaishi Nairobi. Unajua hiyo kitu watu upitia, my friend. Huwezi kuwa unaishi Nairobi ukasimama hiyo kitu. Hata utatoroka. Utatoroka. Wale unajua sasa kama sisi wenye tulizaliwa village. Like me, it's me who demanded it. It's me who wanted to be circumcised. No one told me that umefika age. Actually, I was younger at my age. I was not supposed to be circumcised at that time. I was to wait for another 2 years. But nikasema mimi nimetosha. Because now, sisi ndio tunaendanga kuona watu wakimsasa. Ukiwa age ndogo unakimbianga kwenda kuona wakisakafsiwa. So, ni kitu unaonanga wale wanalia, unaona wale wanasimama, unaona wale wengi, a majority do not fear. So ni simple cases 1, 2, 3 wenye wanaogopa. So umeona huyu alisimama, cousin yako alisimama na alikuwa sawa. So ni kitu unaona inafanyika. Ndio nilikwambia human beings are creation of the environment. Mtoto amezaliwa Nairobi, environment ya hiyo hata jaiona. Unampeleka aenda Tairijo hivyo, si hata acha niseme tu atatoroka hapo. So it's there are cultures that they didn't have a problem. It's just that the changing times are here.
yeah. Alafu sasa nini this other family that your mother remarried into, like are you close with your step sister, step brother ama not much. wolienda tu hii side? I lived there for like 2 years or something. Not much. But many people know that is my home. So they know that mtoto wa many people within, there's a place called Bokoli in Bungoma. You know, my mom remarried to a Bukusu. That is why I know Kibukusu. I speak very fluently. Oh, okay. Yeah, I'm one of the few Luyas who can speak a lot of Luya dialect. So naenda unapata nilikuwa naendanga huko holidays sana holidays kuona madhe. And then sasa watu wengi walikuwa najua mimi ni yule mtoto wa my mom was a teacher, yule mtoto wa Madam Dina mwenye anasomea kwa mama ya kina Madam Dina, but they didn't know. My babu refused. Number one, my babu said no, because when my mom got remarried, she was the second wife. Oh, okay. So the first wife, oh, you're talking about stepsister. I don't refer them to my other siblings. I don't refer to them as steps. Yeah, okay, they're your brothers and sisters. Yeah, my brother and my sister. Yeah. That's why I was quick to say. Oh, okay. Oh, yeah. Actually, one of my cameramen is my brother. Oh, okay. That's good. When you see the guy who edits or whatever is called Elijah Wekesa, is my brother. Oh, okay. Yeah, okay, that's what I wanted from to my know. other father. But your story ingine, endelea na hiyo story ingine. That's she was the second wife. So the first wife had many children, like 8 or something like that. Bigger than wengine walikuwa wakubwa sana. So wakubwa kuniliko by far. So some of them were never in good terms. Okay. Unajua tu. Yeah. Some people think, you know, when problem ya western ni land. Some people think that you are there for the land. Yeah. Yo si kitu ya land nimelimwa sana. Because watu wanafikiria wanaanza kujiuliza huyu mtu ako hapa atapewa land. Yeah. But we are not there for the land. Actually kwanza huko mimi sikukaa muda mrefu. Just 2 years and I was in boarding school. So it was just the same kama venye nilikuwa kwa babu yangu. So I used to just come and see my mom holidays. Then I go back to school. So literally I cannot associate myself now. Oh, okay. Yeah, I associate with my brothers and sister or my mom because that's how, because my mom after some time she bought land somewhere. Chukua loan, unajua walimu na loans. They've really helped teachers by those circle loans. My mom is a testament. She bought land somewhere we hamad. So it's when now I started living now vizuri and we became well, we have been more, even someone can never tell until I tell you. Oh, okay. You can never tell when I'm with them. You can never tell that we are not of the same family. Our mom, after I started with living with my mom, she brought us like just one family. One family. And for us, we don't even talk much about our fathers. Even for my siblings, their father was not so much involved. So our mom has been our everything. Yeah, I know. Me, at least the first part I had, my grannies, they were there. I remember when 2015 when I won the CNN award, I talked about my grandmother. Because my grandmother protected me in many ways that a woman can never even think of protecting someone. She was there. Like, she was there. She protected me until I became a man. Yeah. Yes, and my grandfather, unajua Waluhya tunajisifu na circumcision. My grandfather is the one who circumcised me. The person who circumcises you is supposed to be your dad. Yeah. So since yan mwenye anakuja, when you are coming from either Muto ama wherever, before fike pale pa operation, the person who comes and holds you and places you the right place kabla circumcision ifanyike is a very important. It's supposed to be your dad. So it's my grandfather who did that. So for me, those two made me who I am.
Then my mother came and serenated. Ile ya kuweka kuku Marinated. Yes. My mom came and marinated. So the most important people were the three. Now my wife akuja akaongezea sasa yeye naye akapaka kijiko. wife nasema lazima uongeze juu lazima urudi nyumbani jioni. I normally say that because you know as a young man in town unajua kama ujaoa pesa hata ujuangi zinaenda wapi. But you see when I met my wife she started streamlining me even before we got married. Maybe we can put money here, we can even I tell people the first plot I ever bought in this town. My wife alienda tu akasema nimelipa pesa kidogo mahali fulani uende umalizie. Okay. They do that. Sio ile kukwambia ati tunafaa. And you know we need to. She had already even got a surveyors nini. So mimi nilienda tu ni kumalizia na tuchukue title deed. But with that lazima sana nikuulize as a man who was like your mother played a very big role in your life, alafu pia saizi unasema the way like your wife anakusaidia na 1 2 3 things, what do you feel about the new wave where I feel like we are raising boys to think that women are their enemies and empowering women should be something we should be afraid of and it should affect us? Unafilaje you know these things are complicated. But what I normally say is if there is a person who can never leave you, is your mom. That one I am sure. Where now it comes to wives, that is where the challenge is. You know this person you're not related to. Right, it's not your blood relations. That is why they say you look for character. Character. Don't look for beauty. Hey, you'll be lucky to find both. Ukipata both, shukuru Mungu, ruka my friend. Now kwamia hapo. Peleka ng'ombe kama ni ng'ombe peleka. Because hao kupatikana. Yani akona both beauty and character. Because this person we're not related to. Anaweza fika mahali na she just doesn't care. You know your brother and your sister hata mkikosana atafika mahali your brother brother yako ama wewe ni sister yako, huyu mtu si sister yako na wewe si brother yako, hata wewe unaweza fika mahali useme I don't care. But now what will keep you together? Number one, this is what I say, character. Both of you. And men, where we go wrong, even us, even me, I'm not saying I'm 100% perfect. I also have my weaknesses. One, a lot of them is ukianza kuonyesha your wife madharau. Never. Never. Hata kama unajua kuna watu wengine wanaanzanga anapata kashungwa nje. Anaona ni karembo sana. This is what I've practiced. Every day. Not every day, but sometime. Nakaanga tu hivi, nakaa wife yangu akaya mimi nikaa hapa. Nianze kumwangalia tu hivi. Kutoka kwa vidole mpaka kwa kichwa. Unajua unaanza kuona venye ni mrembo bwana. Unaanza kuona venye ni mrembo. Sasa hiyo si uongo. Sasa hiyo ulikuwa umepita huku nje umeona kasichana kingine umeona kameweza. Lakini ukuje ukiangalia tu wife yako tu proper. You see? Hata wewe hauko mjinga kumuoa. Hapo kwani alikuwa ugly, alikuwa mwagli ukimwoa, no? She was definitely beautiful. That beauty doesn't disappear unless ilikuwa ya makeup. Ya makeup. And someone like me, my wife doesn't wear makeup. So nikiangalia tu unajua tu bado ile ni ile tu niliona. Hii ni temptation shetani kalikuwa kananionyesha. So character number one, but also show your wife that you are smart. Women love smart people. That's one thing I've come to realize. They love smart people. The reason why your wife end up kukuacha pia ni akiona wewe ni kama mjinga. Unakaanga tu hapo maembelala. It's not about, sometimes it's about how much you bring. But what effort are you putting in? And then
what other ideas are you coming up with? Are you coming up with ideas? Because women, let me tell you, sisi tunaangalianga leo, women look into the future. Yeah. That's the difference. That is why a Bible, is it a Bible? That's what it's a Bible kweli. Ile inasema a good woman builds his home or her home. Yeah. Builds her home. And a bad woman destroys her home with both hands. Yeah. Home is not built by men. Niliambia mtu mwingine akakasirika hiyo statement. Nikamwambia ukweli. Hata wewe kwako unajua mahali sufuria iko. Haujui? Yeah. Mimi sijuangi, hata mimi natafutaga vitu zangu wachana na zafapi. Hata nguo naanza kutafuta iko wapi. Yeye akienda tu hivi anatoa. Si hata anaenda kutafuta, wewe za hiyo umetafuta, umeangusha vitu punguli. Yeye anaenda once hivi ametoa. So women look into the future. And if they see that your future is not far ahead, you go in danger. Yeah. So always show them that you have plans and always give them way. Waonyeshe. Sometimes they will come with ideas. Yeah? Hata kama hutaki, don't rush it. Yeah, najua. Yeah. Tafuta way you go around it. And you can give a better, or think of a better way. Come if you don't want it. But I've never seen women come up, okay, I don't know from my side, I don't know from others, but I've never seen, for example, the women have interacted with my mother, my grandmother, my wife. Yeah. They don't come up with stupid ideas. They come up with family-oriented. Yes. Sisi unajua naweza kuja hapo na idea yako tu selfish. Yenye inakuza yenye inakuzutu wewe kama wanaume, my friend, umesonga. That's why we say give a woman 1,000 and give the same 1,000 to a man. Waende na warudi. Uone matokeo. Yeah. Mwanamke anaweza rudi na tunyanya, sukuma, kanyama pale. Hata kama ameacha hata nywele yake, hata stress. Wewe ulienda nje bana ukakutana na Kamau, your friend, long time friend, ukasema twende tukule kanyama. Fedha hiyo discussing the future. Kama unaenda kudiscuss the future, katao kameenda. I'm not saying men are nini, but what I'm saying is the difference when we look at life. Yeah. Women tend to look at family projection. How can we move in the next? So if you are a man who sometimes also listens to your wife, you find yourself developing. Yeah, okay. Easily. Yeah. Kama hamuna pesa, wala wako na pesa, you can just develop. Uko na pesa. Ukikula 1 million na uko na 10 million, bado unaweza tumia 9 million. Lakini if hamnanga hata pesa, mnakuanga tu na mshahara na nini, if you have a good wife and she has ideas, you can develop, because you can find ways of turning your salary into a major hustle. Yeah. Okay. So kwa nini nafikiria hii wave imekuwa, because I feel like right now if you go online kumekuwa na hiyo enmity, like boys are just growing up, women this, women that, I don't want to listen to a woman talking, and this is a modern man. Najua a traditional man, this made sense because the woman was not educated. They were not what. But right now the woman is educated. Kama ni mathematics mlika naye kwa class, if she was better than you, she beat you in mathematics. People say that we should not fear learned women. Yeah. And I also say we should not fear learned women. But I normally feel that, not in terms of education, but harper. You should be sharp. If your woman is sharp, you should be sharper. Yeah, okay. Women always want someone sharper than them. If she asks you something, if you're challenging her, challenge her with a better idea, higher idea, she'll value you. Yeah. But ukianza kuona mwanamke anakufanyia tumadharau fulani, kuna venye amekumesha akaona ni bongo lala kabisa. Yeah, atoshi mboga. Yaani ikisema hivi nini. Women are very smart people, by the way. Me, I've never interacted with a woman who is not smart. That's what I can tell you. Every person on this planet, you never say is smart. Yeah. In their own way. But now, you need to assess your woman. If she's very sharp, don't run away.
become sharper. Yeah, Sharpen your brain, sharpen your nini. Yeah, become sharper. Yeah. Kama ni class amesoma sana kuna PhD, rudi class. Okay. Ukuje mkue wote PhD now akisema hivi wewe pia unasema hivi, mna bring up ideas together. You develop yourself better. You see? But don't look at it as a competition. You see, that's where we are going wrong as a generation. Because we are competing with women. We are not supposed to compete. We're just learning is not there. We let me say in Kenya is where now we look at learning as a process of competition. Learning should actually be a process of acquiring knowledge and skills. Yes. Knowledge and skills. Your wife is knowledgeable and skilled. You are also knowledgeable and skilled. Two people together with the same agenda now, with one direction. It means you can go far. Mimi, let me tell you, it's only that my wife alikataa, lakini nilikuwa nimememba sana rudi shule. I would want my wife to have a PhD hata kama sijafikiria. Mimi hata sijawahi rudi class, lakini ile degree yangu ya KSU ile nitosha for now. Now niko na ambitions tofauti. But if my wife decides that she wants to do afike mpaka na PhD today, I will support her. Yeah, okay. It's good to have this conversation with a man and watu waonege, because nimeona siku hizi like if you talk like that, people watu wako like, oh, you are supporting feminists. Una feminist. Wamekama wakaharibu hata hiyo jina, because you know like the way you've talked about your mother, that's a feminist. You know, like the fact that she bought land, she invested, she didn't tie herself to her gender. She was not like, this is my gender, I can't do this. She was looking for the betterment of herself, and that's what we are seeking. You want, by if anything happens to you, you want to know that your kids are taken care of. The problem is not the education. When you find a woman who is having a problem with you, or if you, let's say if you find a woman, not necessarily your girlfriend or boyfriend, but who has an issue, it's not education that is a problem. It is her character. See, those are two different things. Yeah. You've ever had statements that if you want to know the true color of a man, give them money and power. Yeah. It's not the money and the power that is the problem. That's what they're telling you. Yeah, it is the man that is the problem. It reveals you. Reveals you. So it's the same. This education also reveals people's character. Mtu alikuwa mlekaa tu na yeye bado hana degree ni mzuri, hata ukampeleka shule. Umeona hiyo, wewe unaona hiyo kesi. Akageuka. Ukampeleka shule na hustle na pikipiki yako unampeleka na kuita sweetie nini. Anakuambia sweetie mwa. Wacha apate hiyo degree. My friend anaanza kuambia, are we the same level? Nishasikia hiyo ile mtu anauliza go. But I've seen women who are married to men who are not degree holders, and yet they are degree holders. Because the man is sharp. And you see, it's not that the man was rich. She realized that the man is sharp. So the little money, when I know of a lady who got money and then started investing in her husband. The husband invested in her. Now the lady started investing in her husband. Not going to school, but in business. The man became rich. And they are rich together now. You see, so it's about the character. It's not about the education. Education doesn't make someone bad. That person was just bad. It's just that now he sees, oh, mimi nimesoma sana. Sasa hiyo kiburi na inaongezeka. Alikuanga tu na kiburi. And let me tell you, kila binadamu anakuanga na kiburi yake. The level ndio different. Level ndio different. Sasa kuna wengine level yao iko juu. It's only that maybe amesota. Ndio bana ni mhambo. Mpatie tu pesa ama masomo. Alafu advice yangu inakuanga pia, kama unaogopa this empowered women, nenda tuchukue kienyeji kazuri. Hao ndio watakusupport. Sasa wao ndio wamenyolewa, yani ana pressure, hauna competition, ananuka jasho kidogo. Mjinga kerevuka yuga. Bro, umemtoa wapi? Si Ocha. Ukamleta wapi? Nairobi. Ukamuosha, si ndio? Ndio tashangaa. Huyo ndio utalia. So kama ana character mbaya tu. Sasa umemuosha. Umereveal a character, manza hakuwa anakatiwa na watu. Watu wenye wanakushinda. Sasa yeye anakatiwa na watu wanakushinda. Akipita tu town watu wanamwambia, "Hello na Benz." Wewe uko na kanisa nikako Tida. Anaanza kiburi yenye alikuwa nayo.
anaanza kukuangalia hii tiida sasa, huu mtu wa tiida na niko na mtu wa Benz hapa. Umerelegetiwa. So it's the character. Because we have seen even girls from rich families who are brought up well, they have good character. It doesn't matter who they meet. They just respect people. They love people. Full stop. So and this thing is not, ikitu is not nowadays limited to women, by the way. We have seen even women sponsor men through education. Anakuja na kupata wewe ni msewa mkoko pale. Lakini ulipatanga B+ na mkapendana, akakupeleka kampo, ukipatana bana juu yeye alikuwa teacher. Kaenda na akakupeleka ukaenda kusema law. Kwa kutana na madam lawyer. Ukasema sasa mimi na walimu tunapelekana wapi? Unaona sasa? So who was bad? It is not the education, it is you. The man. Ulikuwa na bad character. And you didn't tell this lady that you didn't love her. You were only there because she was helping you. So it's not a women thing pekake. Naona hata wanaume pia wanapitia the same, wako pia the same problem. Wanatesa wanawake 8 hours. Najua hiyo. Fair squeeze si ya wanaume pekake wanatuma. Hata mademu wanatuma fair 8 hours. Alafu jamaa anakula, anapotea. Alafu I think maybe pia another thing ni hiyo kufind mtu compatible. I think hiyo ni kitu watu wengi struggle nayo, where you can have a conversation, you can have arguments and still keep it respectful. Because you have an intelligent woman in the house, you're going to argue. You won't agree on everything. Compatibility, lakini kitu inachanganya watu sahi, even in terms of kutafuta mtu wako compatible. Are people really investing in dating? Like, let me say, is it dating? Kuna kuangana dating na ile courtship. Dating ndio watu wanafanya sahi. People are not into courtship. Kukatia. Courtship ni ile sasa. Una study mtu. Mnajifunzana, anakujua. Let me tell you, and I will be open. Today, young girls and boys, vitu wanafanya ni sahi. Twende Malindi. We'll go to Malindi. It's good to go. To go is good to go. But what are you going to do in Malindi? You don't have even time to see it, talk. Tembea tu na huyo mtu, mpige tu story, mjue. Hata labda mtu apikipiki amkuja mguse hivi, uone venye ata react. Nyinyi mko kama si sex. Mko kwa beach. Mkitoka kwa beach, mmerudi kwa nyumba, mmeenda klabu. So you are not having time to bond. You are not bonding. You are actually enjoying. So you're not bonding. You're not learning. Huyu jamaa akifika mahali fulani akiangalia hivi anakuwa amekasirika. Because you see, in life kukasirishana na wife ni very easy. Na inakuanganika kitu mtakasirishana hata juu ya maji tu peke yake. Maji. Labda ni ufanye hivi mwagika, kwambia mbona unachafua meza, kwambia ina way. I know that. Alafu ilete ugomvi. But since anakujua na since unamjua, ukiona hivi uone nini utamwambia, unajua wewe ndio umekosa, si ndio? So umekosa, unamwambia pole. Unamwambia unajua hata jamje kitu, unamwambia pole. And you see, I find people having to struggle with the word sorry. Let me tell you, sorry is a 5-lettered word. Sorry, but it saves marriages, my friend. It can save marriages in a collapse. Just the word sorry. Just acknowledging that your husband or your wife amejam. Na wewe ndio makosa. Umejua tu wewe, lakini watu wengine tunasemanga bana, mimi ni mwanaume. Ati siwezi, but you collapse your marriage. Who suffers? Your kids. Because right now we have had a nini of hii kitu inatembeanga nasikianga nini? Baby daddy. Baby daddy drama. Baby mama drama. So we have baby an daddy option. drama. You know, many years people didn't have an option. Once you are married, you are married. Nowadays, an option ya walk out na ukue baby mama, baby daddy. And what the devil does, I'm not a preacher. The devil creates options and alternatives.
like for example, when you sleep with another man's wife, biblically it's what? Adultery, huh? Adultery. Very bad. Sounds bad. But nowadays tonight, si kufornicate, I don't know. Having an affair. Having an affair. Yeah, having an affair. We just had an affair. It sounds smooth. Yeah. When you compare it now, adultery. Yeah. You are an adulterer. An adulterer. Yeah. An adulterer. Because unajua an adulterer anafaa kustoniwa. It's different. But the devil has given us options that you know what you can call it having an affair. Yeah. It sounds it's nice. So things that were bad in the society that were tumetafuta majina ya kupunguza ukali. That's why I'm saying things like baby mama, baby daddy. You know, used to be called divorcee. You are a divorcee. Hey, atuya divorce. Hey, bad, right? Nasemaje? We separated. Or he's just a baby mama. He's my baby mama. He's Nini. We baby mama wa mtu fulani. You see, so it's not bad to have. I think, you know, because we have seen tendencies of people being murdered in their homes. Yeah. Kama ni kubaya, Acha nini? Ni sawa. By the way, that's okay. But in situation where ukiangalia, you know, let me tell you, most of the divorces and separations I've seen, it's not as big as people think. Yeah. Kuna zile hata watu wenye wanakaa kwa ndoa ndio wanavumilia. Kuna wanakaa kwa ndoa wanapigwa lakini wamekaa tu hapo. Yeah. Lakini wale wana walk out. Kuna wale bad situations, but there are those walk out you are very small. Walk out because of vitu ungesolve. Kitu kama sorry. Wanaume tu umesema hapana. Na wewe ndio ulikosa. Sema niambie mwanamke sorry. Wapi? Babu yangu aliniambia hiyo ni ujinga. But what times were your babu living? Yeah, those times si size. Women had no say in the society. Nowadays women have says. Hata ukimwambia kitu anakuambia no, that one will not work here. Yeah. And it's her right to tell you that because you see we are living in a different society. But you can still build a very strong family. Very strong family and have a strong marriage. Just based on principles. Yeah. You know, this is what I tell people. When you are getting married, the day you get married is the day you break or make your marriage. Yeah. That day. Sikia kwanza. Kwa nini? Nyi mliingia tu, mkakaa na mkasonga. You didn't have you didn't lay rules. Yeah. A house has to have rules. We are animals. Animals can wewe umeona hata wasimba wanakuanga na rules. Kuna yule anakuwa king, kuna yule hiyo kwa nyumba inafaa mjue who is the head of the family first. It has to be clear, by the way. Everyone nowadays wants to be the head, even the women. So, and it depends on how you agree. Yeah. But at the end of it all, you have to set rules. Bibi aseme, by the way, mimi spendi mwanamume mwenye anafika kwa nyumba saa 5. Yeah. Mkubaliane useme, by the way, tumeagree. Saa 5 niko kwa nyumba. Kama sijafika nitakupigia nikwambie why sijafika. It has ukianza because she might not tell you that inamuumiza. But maybe hata unakwazanga una nini lakini inamsumbua roho. Yeah. Na ataanza kusema maybe umpendi. You are opening a door. For me, that's what I think. Yeah, okay. Don't open those doors. Open as utaikosa kufungua hizo milango. But open kidogo. Yeah. Don't allow big ones. And you start on that day. Okay. Rules namwambia na anakuambia pia yeye nini hapendi, nini wewe haupendi. Even during courtship, nini unapenda, nini haupendi. Kuna vitu mtadisagree, hata mkiongea hivyo mtadisagree. Ameguza mahali yako. Then one most important part I tell people, don't try to change a person. Yeah. You will not make it. You will not. That's why you need to, during courtship, learn a person. By the time you're going to marry, you know who you are going to marry. You know who you're gonna shida fulani. Lakini sawa tu. Hiyo nitamanage. Yeah.
lakini wewe hamujawahi mna kuanga tu either mkienda matrips ni sex, kuruka nini kupanda balloon, tuna enjoy he. By the time mnaoana hujui mtu mjui anafanya kitu yenyewe haupendi, but you didn't tell her or she didn't know, she doesn't know, or yeye anafanya kitu wewe hujaimwambia. Unaona? So for me the courtship period and the time ile mnaoana hiyo, you need to know tell the person, just open if you really want that person to be your wife, and to be your husband for the unforeseeable future. Yes. Tell that person, be open to her, and let her be open to you. Okay. Some of the things you don't like, be open. Just tell her you don't like ends. I've seen someone said, I don't like a lady who drinks. But we are dating a lady who drinks. Unasema ni tukiwana atabadilika. My friend. Hatabadilika. The same way the woman can't change the man. Because women, mostly if you come to change, it's women who try to change men. Yes. And it's impossible. Will not change. Kwanza wanaume ni vichwa ngumu. They will say, watasema, mbona huyu anataka kunichange? Yani rule. Watatafuta mwenye hamchange. Atafuta ule hamchange. So during that period, find a person to be the person who she is or he is. And that thing, people trying to please others. Ndio inaletanga problem. The biggest. Wewe unajua, let me tell you, umeanza kukatia dem leo, unampeleka Stanley. Next date unampeleka Sarob, Ole Sereni. Next date GTC. Next date umpeleka Nanyuki. Next date Naivasha. But kumbe ni hata unakopa ama unatumia mshanda yako yote. You see that unajenga kitu itakubomoa. You know why? The lady is not marrying you. The lady is marrying the person you are showing that you are. You are representative. Yes, because you are showing that you can take her out. That is what you love. This is blah blah blah. Kumbe kwa roho unaungua, lakini kwa vile tu unamtaka. My brother, she's marrying that person who is taking her out. Ukifika kwa ndoa, you are not taking her out. She's like, you changed. No, the person didn't change. This is me. The person didn't change. Now he has gone back to who he is. Default settings. And the biggest problem why we are having breakups in marriages is during courtship, people are pretending too much. People are being who they are not. By the time now you get to marriage now is when nowadays it's not like old times when ladies will sit and say tutavumiliana. Hata wanaume siku hizi zile time ati nimeoa, sitaki watu wajue ati mimi siwezi ishi na mwanamke. Hapana, kina vimbala tu anasema wacha ikae. Let me go get the other one. So kama unaona Mwafrika, ukiangalia, mimi naambianga hata wewe ukiambia vijana, nawaambia just be who you are. Tell that lady you don't have money. When I started dating my wife, I was living in Zimmerman. Sikuanza kumpeleka ati out juu hapo. Nilikuwa nakula kwa vibanda huko Zima. Ama tupike nyumbani. Today I can take her to Mombasa, Diani, I can take her. Because now I can afford. And I want it. Lakini kuna zile time zile unajilazimisha ndo upate mtu. Siku ile anakuja na ana realize you are not who you are. Ni kama ushaiona welding venye wanafanyanga. Chuma wakaingiza kwa moto inashika moto. Ndio hiyo alafu ukajiwekelea. Kuchoma utaona. And ladies, you know, don't forget. They are like kids. They are kama watoto. They don't forget the promises and the issues you said you will do, and whatever you said you will do, they stick up. Unajua wewe labda ulikuwa unasema juu unamtaka tu. Ulikuwa unataka aingie box. Benefits zikijaa Ivana. Unaanza kukata polepole, unaanza ku budget. Unakata. Hiyo ndio budget itakuletea shida. You would rather ulikuwa hapa chini, ulikuwa unacheza hapa chini, then uanze kupanda wakati you are married. Uanze kupanda.
hata ujiona wewe ulipeleka mpaka dem Maldives kumbe ulienda loan yenye utalipa for the next 4 years kama mmewana ama 5 years ulipeleka dem Maldives nakakubali juu ulimpeleka Maldives kama ungepeleka Maldives akakubali alafu umemuoa sasa na expect kama ulimpeleka Maldives mara hiyo unampeleka Paris. There is no Paris. When she's in the marriage she realizes there was no Paris. She was sold. Ukomemdanganya. So she was sold what? A fake nini? Yeah. Fake promise. She was given a fake promise again. And she's within her rights at that moment kukuacha. Cause alipenda version yako ile si wewe. Yes, kabisa. So ina make sense. So nini hii swali ya Raila tukuiexplore if you go back to politics. I was asking you, why do you think Kenya Kwanza are supporting Raila kwenda AU? People are giving various versions. You know me, I'm not a political analyst. So I talk to political analysts. There are those who have various reasons. You know, they are looking at those who are saying that when you look at Ruto, what Ruto is looking at, the strongest person, not in terms of 2027, but a person who can challenge you in many things successfully is Raila Odinga. Remove him from the equation. Then you can do a lot of things. Because when definitely Raila is at the AU, he will not be involved in politics. Yeah. So then it leaves Kalonzo Musyoka as the main challenger, the mother Karua. So the political analysts are saying, are they on the same pedestal with Raila Odinga? No, you cannot. They are strong, but they're not as strong as Raila Odinga. So they're looking at, probably that is what is pushing Kenya Kwanza to say, let's send this guy away. Let's send this guy to Ethiopia. If he stays in Ethiopia, we can do whatever we want here. That's one version. And another version, you know, in politics, there are no enemies. It's only a clash of interests. Maybe the interest of Raila Odinga and the interest of William Ruto are aligning. For after a very long time. After a very long time, more than 10 years, they are aligning. Probably. Politics, you know, you can interpret it the way you look at it, and it will sound okay. So what I'm looking at is what Kenyans are thinking. When you read on X, when you read on social media, you see Kenyans, a good number of Kenyans are worried that if Raila Odinga leaves the show, he's the AU chairperson, the AU commission chairperson, you know, there are two things. Okay. There's the chairperson of AU, which is usually president of a country that has been given to run AU. Okay. And the AU commission now, who is like the CEO, who is involved in the day-to-day running of the AU. It's because he has commissioners around. So if he's the chairman of like Musa Faki now, who is the current AU chairperson, who unaenda tutetea? Ruto akiamua kuwa dictator. That is what some Kenyans and a good number of Kenyans are saying in different quarters. Because Raila has been the voice. That is some people say Raila serves us better when he's in the opposition than when he's in government. But I told people, how can you measure that when he has never been president? So you never know. Maybe he could have been the best president Kenya has ever had. I keep asking people, is Raila Odinga the president that Kenya never had? Okay. So we are looking at the developments with a keen eye. And also asking questions. Is it a genuine move by the Kenya Kwanza just to say Raila Odinga is a son of the soil? When an opportunity comes for the son of the soil to get an upper or to get a seat at the high table can we support him? Or is it a way of
deleting him from our political scene and say for the next 4 years Yeah. We don't have to deal with we you. don't have to deal with Raila Odinga. Let's deal with Kalonzo Musyoka. Yeah. Let's deal with Kalonzo Musyoka. But Kalonzo Musyoka came out the other day and said that Azimio will still be strong without Raila Odinga. Yeah. That's what he said the other day. The challenge with Azimio, it's not one party. Yeah. It needs a very strong person to hold it together. There is ODM that has listened to everything that Baba says. Yeah. ODM is Baba. ODM is Baba and Baba is ODM. Then there is Kalonzo's Wiper. There is Mother Karua's Na Kenya. There is Jubilee of Uhuru Kenyatta. So looking at it, will Kalonzo be able to marshal and ensure the unity of Azimio going forward if Raila Odinga is Not there. elected Yeah. and is not there? You see, it's something that when you have to look at it and say it's a tricky situation Yeah. for And- Azimio. If you are Kalonzo and you're a gambling man, what are you gambling on? Are you gambling on him losing and hoping he supports you for 2027? Because 2027 and Zamwa, he's running again. So you see now if he's AU, that's good for you. But yakiwa AU, haizi kuja kukampeni. Sindio? It's against the rules za AU. You see, hawezi kuja campaign, but he can influence. What Raila can do is influence his members of parliament, everything. But without Raila's voice, it's also a different ballgame altogether. Because now we have to push Uhuru Kenyatta now to be very close. Yeah. If you really want the Azimio camp to win, then either one of the figures must be there. Because I don't see a big uniting fact, or Yeah. uniting figure without Raila Odinga and Uhuru Kenyatta. Okay. So you see, you have to have a uniting figure, a figure that says, because these are different parties, it's not one party. If it's one party, it's easy. If it's just ODM, says Raila goes, who is the next in line? We give the next in line. But again, you'll see politics come up. We have seen parties disintegrate just because the figure left the scene or died and everything like that. And then war comes up. You remember the Odinga's death in 1994? And Ford Kenya disintegrated because when Wamala Kijana was elected the chairman of Ford Kenya, Raila Odinga disputed. Yeah. And he left. Yeah. And he formed his own party. If you remember. Ilikuwa inaitwa NDP. Hapo ni time ya NDP. Yes, he formed NDP. Alafu Ford ikabaki na nani? Kulikuwa na Ford Kenya. You see, Ford, the story of Ford, after multi-party, after Moi and Kanu agreed to repeal Section 2 of the Constitution, and now we had multi-party. Ford Kenya was formed. It was there as a movement, but it became a party. The Forum for Restoration of Democracy. So it was there, but it was now made a party. The key figures there were Matiba, Kenneth, Martin Shikuku, Odinga. I think they were the major ones. Yeah. Yes. Then, you remember Moi is the one who engineered the split of Ford after the multi-party. Yeah. So there was a time Matiba went abroad. When he went to Europe for medication, Moi sent his not blue-eyed boys, but he sent his boys to Matiba. So they went and started feeding Matiba propaganda tu. Hapa na pale wanamwambia sasa unaona huyu ni mzee. Hii nafasi ni yako. Yeah. Alafu wanaambia ati unaona na wewe Kisileki. So unaona Kibaki ametoka Kano. Ameona DP. Central Kibaki ndiye anachukua. Jamaa katoka, alafu Moi ndiye alikuwa amepanga, wakampangia watu at the airport. Watu wamekuja na placards, our president, heroes welcome. Matiba, the heroes welcome, my friend. Matiba venye aliona hivyo, akaenda akavuruga Ford. And Ford disintegrated just like that. Matiba akakuwa na
akaenda na Ford asili nani akabaki na Ford Kenya Odinga Moi alipita tu because now there was Ford asili, there was Ford itself, there was Ford DP Kenya. So they were eating into each other Sasa ukiunganisha kura zao Moi angeshindwa na landslide lakini wame divide in that Moi akashinda na minority na minority, it was like a minority win yeah, because when we put together it was less than 50%. I think it was 40 or something percent of the vote cast when you put together hiyo ni after Moi ameboost numbers zake na bado alikuwa ameboost na watu wako wa special branch and you can imagine how Moi you remember masanduku ilikuwa inapotea ati tu gari ya ECK inaenda then it was called Electoral Commission of Kenya na tu inapotea na sanduku zinapotea so kumbe ni za strong candidate huko imeenda so kura zako hakuna penalty zinapatikana. You know what used to, nowadays unajua why they count votes in the polling station because kazi hapa haikuanga counting ilikuanga vote waweke pamoja hiyo masanduku inapelekwa kama constituency head office so between hapo magari zinaenda zikipotea maboxes zingine zinaingia kwa line so yenye ilikuwa na genuine boxes inatoka kwa field inapotea ingine inaingia ndio inaleta box sasa that were canceled altered boxes the numbers different na zile zimeenda hivyo unakuja Moi amepita easily so walitoa unajua Kenya by the has the electoral system of Kenya has undergone several changes that people don't usually note there was a time in this country when election were done through what we used to call Mlolongo system mnapanga line. I was in nursery school I remember I went to field huko kwetu there's an uncle of mine alikuwa amevai alikuwa na line mrefu ya watu lakini mwenye alinanaunziwa alikuwa na watu watatu kwa line I am telling you and I was young vita ile ilitoka pale sasa unajua watoto unapita chini ya waya unatoka and it was just close nilikwambia shule ilikuwa tu jirani shop unapita kwa waya nyumbani vita ilitembea because how can you declare a person with 3 people on the line a shorter line to be the winner while the guy with the longest line ndiye alikuwa that is how Mlolongo system actually Mlolongo system helped the guys who were anti-Kanu because after that people who lost in the Mlolongo system kuja huko wakina Matiba unajua Matiba alikuwa Kanu Matiba alipoteza wakina Matiba kina nani walipoteza kwa Mlolongo system wakatoka Kanu wewe ndio wewe hata umejua umeshinda bwana alafu jamaa wa ICK na announce mtu mwingine hata Kibaki akiwapata Kibaki walicheza wanga tu huko unajua you know what Moi used to do Moi used to play it rough akiona umemea pembe he goes and lifts another person from your area akunyorosha you remember the story of Kibaki and there's a guy called Waruru Kanja you know who is Waruru Kanja? Waruru Kanja is the father of Wachira Waruru okay. He used to be MP for that name. Yes, there was a time he used to be alikuwa MP sijui Nyeri ama nini so what Moi wanted Kibaki was the king wa Nyeri politics so Moi wanted Waruru Kanja to be the king of Nyeri politics lakini kikaumana Kibaki naye ni fighter yes so our politics has undergone people have died because of the constitution that we have today many people have died. Look, if you remember then the multi-party which we call the second liberation people were arrested people were jailed kina Raila had to leave kina Miguna had to run to exile for us to have the constitution throughout yote mpaka wakati Kanu ilitoka you remember no election no reforms no reforms no election that was 1997 mpaka budget time this guy called the current prime cabinet secretary Musalia Mudavadi alisimama anataka kusoma katibu kusoma budget ilishi hapo bunge ikaribika he didn't read
liharibika because people are saying no reforms, no election. So mahali tumefika, we need to be even more vigilant. Yeah. You know, it's hard, it's very easy to lose what you have than to get what you don't. Regain what you lost. Yeah. So this is what I tell people: jealously guard the current document, and especially some of the crucial sections of the Constitution. When you talk about human rights, when you talk about our democracy, those are the things we must guard jealously, because when they go, yeah, we will have to lose other people. We'll have to shed blood to regain it. Yeah. Watu walikufa bwana. Hii town, people died. Watu walikuwa wanachukuliwa kwa manyumba yao na wanapotea. People were shot at. People were globad. Yeah. Ama ni? Yeah. Kizungu najua inapota hanga. Yeah. Pigwa rungu. Wewe umeona video ya jamaa mwingine anapigwa pale parliament akipiga nduru. Nani anaitwa Jonjo? Njoya. Yeah, Njoya. Yes. And I use any pastor. Si anakuwa hata hiyo time. I think hata alikuwa ameivaa, si ndio? Walikuwa wanampiga na judge. Wanampiga na konayo. Yeah, people were shot in church. Hapa ndio si St Andrews inaitwa ngaje? A cathedral. All Saints. Yeah, okay. Yes. Maka kuna video niko nayo yenye mpaka na kwanga na neziwekanga tu. Yeah, na chikige Kenyan historian. Yeah. Maka sijui ni pastor ama ni ya priest ama ni nani anauliza, even in the church. This is the people's sanctuary. If you come and shoot them here, where do you want them to run to? Yeah. So it was that bad. Some of us have just seen those things. We were not there. We only felt it when we were in the villages. Yeah. Village, unajua tulikuwa tunasemanga jina ya Moi. Hey! Alafu saa 12 tu ile kipenga ile ya kutoa bendera. Ipige na unatembea kwa barabara. Ni shida. Polisi walikuwa wanakupiga kama wewe ni mwizi. Wanakupiga. So we have come from far. Yeah. This is what I tell people. I'm a journalist. I can only report. But I'm also, as a historian, okay, I'm not a historian by profession, but historian by passion. I love history. So having seen what people went through, what our leaders went through, what activists went through, former journalists went through, I will say, it doesn't matter who becomes the president. But the respect of the Constitution should be paramount. Yeah. And guarding the Constitution should be everyone's responsibility. Hata huko village MCA anataka kwenda against the Constitution, mwambie no. This we fought for. We fought for our rights. People say, oh, rights, whatever. Rights are very fundamental. Yeah. Today, we have what we're doing here because of our rights. Yeah, najua. Yeah. This conversation you'd never have had it during Moi's time. Even go to some countries hapa. Rwanda, Uganda. Oh, mama kunemu. Tanzania. You can't do this podcast. Yeah, even Tanzania, like those. You can't. Yeah, kuna rapa fulani wa Tanzania alikuja hapa, kuitwa Nikimbishi. Yes. Alikuwa sema like he was surprised, anaona ati tunaongea juu ya rais na bado tuko tu. Anashikwa like how do you exist? Hapa unashikwa my friend. Hapo huko unabebwa. Sasa tungekuwa na mtu hapo kwa mlango. You know, Orengo used to tell me, James Orengo, you know, mimi one advantage I've had being a journalist is I've interacted with these guys. The guys who are there during the makers of the nation. Yeah. When the nation was becoming what it is today. So Orengo alikuwa ananiambia there was a time alikuwa anakaa kwa ofisi vya askari amekaa hapo. Si ati umekaa hapa na kulinda, hapana. Anakaa hapo uone chenye utafanya. He's not there for your safety. He's there to ensure you don't do anything that goes against the government. So you see, those are the times were dangerous times. Ati unaenda nyumbani unaona tu gari inakufuata. Sasa hata ukienda nyumbani gari ikikufuata hata una stress. Yeah. Hata hiyo time ukiona tu gari inakufuata, why upita kwako. Yeah. Pita kwako kwanza uone anaenda wapi.
uone kata kufuata ione kama atakufuata piga roundabout wende hapo wewe upige uone alienda wapi those were the times today people just go home unless ni wezi tu amekungoja yeah. Lakini you're not fearing about sijui I'm being targeted by nini. It's because of our constitution. Yeah. And if we will allow it to go like that. But me, what shocks me, my brother, is even though we have achieved our rights, there's something that still makes me sad. Is that people can die in this country. Yeah. And it just goes like that. Like for example, Msando just went like that. Yeah. That disappeared like that. And that MP used to call Wamushai ule Mushai. Remember Mushai? Yeah. Wali kufa ilikuwa ni Uhuru Highway. Which Uhuru Highway? Ilikuwa wapi? Hapa Kenyatta hapa. Hapa Junction. Hapa kwa junction tu hapa na mahali kuna CCTV. Na jamaa kamlima tu mabunduki, marisasi. The guy died. And that day is the only time that period to ndio yake ilikuwa nini? What was he doing that made him a target? I don't know. Because Msando tunajua ni elections. Because people say that he was into many businesses. He was into land selling things. Court also comes up. Things came up. The court things I think those guys were making also, I think they were making, like, I think they were also involved in something fishy because he said he had a dossier. Yeah. Oh, okay. Then, the problem is people started pointing at Francis Atwoli. And I told people, you know what? During the time, from how I know things, when you have a heated debate with someone, exchange, that person is not likely to kill you, even if he wants. But the person you have beef, another person, take advantage. Capitalizes on the... And you are gone. That is why during that time the investigators had a whole list of issues these guys was involved in that could have endangered his life. The biggest was the land issue. Ni kama alicheza watu, kama alikuwa anacheza watu, I'm not sure. Because you understand ubaya Kenya. Kulikuwa ni kama deals, land deals. And you hear land deals in Kamulu zinakuanga na watu kuchorewa. Huku watu wanachorewanga sana. So inaweza kuwa deal gone sawa. Then anasikia wanavurugana na Atwoli. Hii papa itaangalia nani? Itaangalia Atwoli. Before watu waanze kufikiria ati kunaweza kuwa sijui na nini. Kesi imelemea huko. And then now the problem is the investigations never even told the public what really happened. You saw the documentary Alan Namu did. You know that guy, when I was at MTV or Citizen when he died, he did a documentary on the guy who died in Kibera. There was a guy who was killed by police officers, Minor. The guy called Minor. I went, when I was still in Locomedia, I went, that time when the story was hot, I went and talked to people. You can ascertain if someone, because the police were saying he's a thug. You can ascertain a person if he's a thug by just the people where he lives. Hauna camera, umeenda tu. People are likely to tell you, jamaa, tulikuwa tunamuogopa. Guys, no one knows him, hata mtoto. Kuna mwenye alisema huyo jamaa alikuwa mbaya. Jamaa alikuwa rafiki wa kila mtu bwana. But I think police shot him mistakenly. Unasikia nini identity mnaitangaje? Mistaken identity. But now cover up. They had to come up with something to say. To justify. Mtu mwenye amepata mpaka scholarship majuu. Anasoma majuu, amekuja tu vacation. Alikuwa amekuja tu vacation. Siku ile kulikuwa na game. He was short akitoka game. Nakumbuka hiyo. Watch game. And the investigation just went under. You see? Yeah. That's what still angers me as a person.
because I've seen so many murders and nothing conclusive imetokea. And so many deaths because hata hii ya nini it's going to run cold very soon hii ya Embakasi. Ya nini tu imekipiwa alive sana hii ya Joey because I think our girl was involved. There was a lot of attention. Jackie Maribe. I think her being involved, it gave it some oomph, some weight. Some weight. She was Maliza. Yeah. But me, I was. Nawe alikuwa nakujaga. I have to ask you. I knew Did he used to come up with Citizen? No, there was a lot of pressure akakaa to home. Alikuja akasoma kidogo then. No, I'm not saying the lady. Like before this drama happened, Joey alikuwa nakujaga hapo Citizen na mpita kwa gate. I met him. So ulikuja kumwona kwa news. Kwa nini? Siku ile wali engage. Okay. Yeah, wali engage. Sometimes sisi watu media tunajaribu kuweka vitu zetu kwa kando. Private. Mpaka siku ile inatokelezea. Yeah. Okay. Nasema but for me okay, I never know about character of someone but the Jackie Maribe is a very nice guy. Okay. Just loved the wrong person. Jackie Maribe from K24. Baka City akaenda hata Radio Africa. We were not very tight but we were friends. So najua lakini ujuangi but I was happy when the court released her because you see court of law is about evidence. It's not about emotions. It's not about what you think, what I think. It's about evidence. That's why unapatanga, I was told by a friend of mine who works in prison that niambia unaona hapa more than 50% of the people here are very innocent. Very innocent. Yani unajipata tu at the scene of crime. Now where's jitoa? But one thing I want to tell people. I've never told people this thing. Your ID. ID. Very important. If you lose your ID, report. Now, the next thing you should do, walk into a police station and say, I have misplaced my ID. Write for me an OB. Even if you not get an abstract, OB number. The fact that you wrote. Now, baby, your OB number. But an abstract is important because it's bigger. OB ni kakaratasi utakatiwa tu hivi. Watakuandikia tu kakaratasi. But an abstract is bigger and it's more legal. Na iko na rubber stamp. Kwanza ile iko na rubber stamp unabeba unatembea nayo. I'm telling you because of I know for a case. I will not mention. There was a criminal case. A murder case. A guy's ID was found. And I'm making two things that must be important. A guy's ID was found at the scene of murder. Jamaa kaenda kashikwa ndani. ID yako ilipatikana hapa. So conclusively from the prosecution side and from the police side, you're involved. Uliangusha. So the burden of proof shifts to you when your ID. You have to prove that you are indeed not there. That your ID got lost. How will you prove? Abstract. Do an abstract. He didn't have an abstract. Kitu moja sasa ilimuokoa. Unaona kama masoja wanakuaga kwa building wanakuambia leta ID unakataa. Ndio mbona ID si mimi nakujanga hapa. My friend. Hawa ndio walimsaidia. Because he was in Busia that time. The crime had happened in Machakos. That day of the crime, he was in Busia. Na akiingia kwa building, aliandikisha jina. ID number na akasema ID. Aliandika hapo, ID lost. Ndio alimuuliza ID na akasema ID lost, lakini niko na ID number. Ndio hii. Kaandika. Akarudi hapo the following day. Tena akaandika. So the murder happened at night. Wakasema huyu jamaa hawezi kuwa ameandika hapa leo. Na akafika. Na akakuja tena asubuhi akaandika hapa leo.
na hii ni kitabu majina haiwezi kuwa ati imeandikwa leo. Unaona ni namba za watu na huko tena za watu, so ile andikwa hiyo siku haiwezi kuwa imefixiwa hapa. That is how the guy alitoka kwa saizi angekuwa prison. So 2 things that people do. Number 1, not reporting that you've lost your ID. Number 2, kudharau wale wa masoja. Unajua inakuanga madharau haikuwa kitu kingine. Yeye amewekwa pale kwa mlango na amepewa kitabu na mwenye building. Amesema mtu yote mwenye anaingia kwa building yenye si employee andikisha jina. Haya, hiyo kitu ya kidole ya kampuni yenu wameweka pale, wekange kidole ukiingia job. Wekangi. ID yako imepatikana Mombasa. Wewe unasema ulikuwa job. Kwenu hakuna CCTV, lakini kuna hiyo kitu au wekangi kidole. How will you prove to people or nini that you are at work? Watu kusema tu ulikuwa job. Where? Unaweza kuwa maybe wamesahau. Ndio wanakuonanga kila siku. The only proof ni hiyo system. So people avoid some things just because they want to be, yani kuna ni kitu inanisumbua sana. Sometimes hata mimi kwa sometimes nako kwa kitu kanasema mbona naandika sana, lakini naandika tu. But when I followed up on those 2 stories, I realized huyo mtu usimuonyeshe madharau, andika tu, hata ongelesha yeye kidogo. Hata kukumbuka hata huyu alikuwa hapa, hata andika aje bro, hata labda hiyo siku ukifika tu, labda hata ulifika jumuliongea. Watu I've had statements watu wanatakanga chai sana, mpatie chai. Mostly mimi say work where these guys are. Story huyo mtu tu mpige tu story, msalamie, mpige story, mjuane. Siku ile atakuona hivi, hata kabla hata labda makarao wamekushika wanakuja nasema ni aje bro. Nini siku ile ulikaa. Unaona kama ulikuwa unapingana, ulikuwa hapa, ishaanza kujulikana you are there. Na utaepuka vitu madharau ndogo tu. You hepa. Umeona? But hiyo kitu nilikuwa nataka kuambia ni kwamba the fact that crimes and death and murders just go like that. In Kenya they go uninvestigated. And there's what we call forensic science. You know, anyone who did most people who did medical science, medical, let's say, studies, is what you study inaitwa forensic medicine. Kuna wale wana specialize in it, but everyone studies. There's one thing in a murder scene. If you just have serious investigators, you'll always find evidence. A murderer wachanga kitu by mistake. They make mistakes. They make mistakes. It is that mistake that you look for. Kenyan police don't. You know why? Napata anashika vitu hapo na mkono. Najuaga hiyo. Because one mistake is kama huyo jamaa aligusa chini na hakuwa na gloves. That is a mistake. Maybe wakistruggle na huyo mtu kama anamnyonga, huyo mtu alirarua tukanyuzi kakaanguka chini. That is enough. Because your uzi ilitoka kwa ngozi ya mtu. Ngozi ya mtu iko na DNA. You just stress that. You can. But also, now, where it comes, we don't have a system to run those. We don't but have they're possible. Those CSI. Who is this bagger? But at least the scenarios you look at and you say, sasa hawa wanafanya nini? This one, what is doing, hakuna kitu anafanya. Unaambia tu watu, hapa, huyu kama ni evidence ashaharibu. Because a murder scene, let me tell you, this one of our lecturers told me. Now, alikuwa ametrainia mpaka ngambo. Ni mtu amekaa mpaka na FBI. He used to say, in the American system, there is a mistake a murderer alifanya. Inaweza kosa kugunduliwa leo, but inaweza gunduliwa 3 years from now. Kapatikane tuka ulisahau tu hapo, nisema ni kanywele kako kale. Kadogo tu hivi. Ama muli struggle tu na msee akakuchuna kangozi kako kakaanguka kabaki. So au check, they normally check fingernails. Kakabaki pale. So
but you find now jamaa wanashika hata mtu na mkono tu. Yeah, Kenya inakuwaga hivyo. And then watu wanaharibingi number 1 ni eyewitnesses. Wanaitanga first responders. Kenyans. Ni sisi mara yao uliona ukaenda ukashikashika umaribu. So Kenyans don't know many things, and even the worst kwanza is not just murder, accidents. They kill many people and actually moving them. Mtu amekuwa amestaka kwa chuma. Unamvuta kama ni mgongo hapa, unajua inaharibu sasa the spinal cord. Anashinda sasa hata kutembea kabisa. I think one day you guys should just organize. Nyinyi watu wa podcast, nyinyi ndio mnaweza fanya hivi tu rahisi sana. Bring just a panel and talk on what do you do in case of an accident. You're not a trained medic. What should you do? What are the things you need to do? There are places where kama mtu amekwama, you need to bring a hacksaw. Aende na hiyo chuma, aende na hiyo mabati, iende tolewe huko. Kini unangangana kutoa mabati. Wanavutaga watu like unapata mtu ameshika mkono na vutwa kama chuma, unless there is fuel leaking and you think there's going to be an explosion, leave that person there till because even go and check most accidents na upate report ya postmortem. They haitakuwa imeandikwa he died out of accident. Accident do not cause death. It is the aftermath of the accident. For example, kama kitu ilikudunga tuseme kichwa. It is not even kukudunga kichwa or damage to your head that kills you. So utapata maybe huyu jamaa alikuja akavuta hiyo kitu alafu akableed. It's the bleeding that killed that person. But hiyo chuma ingebaki hapo, bleed. Bleed to death. So ingeenda yaseteniwe, waangalie how they extend, can it be pulled out or will that person live. Ujaisikia mtu anaishi na risasi? Watu ishi nayo. Tuishi nayo. Lakini wewe umeenda ungangana ati chuma imekatalia hapa. So those are the things many people haven't understood when you reach, because medic hayuko hapo mwenye amesimama tu kwa barabara anangoja accident ifanyike, hapana. It is the first people who witness that will respond. They are usually initially wanapatianga watu wengine first responders, but to me I normally call the witnesses as the first responders because itakuja ini kitu inakujanga kwa akili, ni mtu anaumia, wacha nimsaidie. Hawafanyi vibaya kwa roho yao, hawafanyi vibaya na hata nini, but they are not skilled, so they will not assess that this kitu nikifanya hivi I'm actually endangering more this person than I'm helping. So a lot of education on people. Me, I've covered these stories and I normally see how people waliumizwa. Huyu mtu kama ingekuwa tu accident peke yake ingekuwa sawa, angetoka hapa tembea, but now today he doesn't walk. Spinal cord someone tried to pull him out. Unless kama ni moto. Kama si moto, wacha akae hapo. Wacha akae. There was an accident that had happened on Kiambu Road. Gari nilikuwa kwa matatu, gari yetu ikasimama pale, nikashuka. Niliambia matatu enda. Nilikuwa shalipaambia enda. I went, guys were trying to pull. Unajua hii jamaa, hii gari ilikuwa imegongwa hivi, so imefinya huyu jamaa hapa hivi. So ni kama ilikuwa imeingia. Nikaambia watu, don't touch that person. Nikaambia are you a medic? Ngoja medic. Yes, analia in pain. Nikaambia bro, you are better off when nobody touches you unless he's a medic. Wacha tuita ambulance wakuje na watu wa medic wakuje waone how they can remove you safely. Na nilikaa hapo mpaka watu wakakuja kumtoa. Walipata ilikuwa imembonda miguu. Lakini daktari mwingine akasema hiyo itashoneka. Tarudi tu, haikuwa bones zilikuwa zimebondeka sana. So ingekuwa mtu mwingine angempull na vunje sasa kabisa. Ange feel too much pain hiyo time pia na wanampull. So people needs to learn that you go there, if it's not fire, wacha huyo mtu akae. Just kama ni gari na roll, wacha tu, let the professionals do it. Kama mtu amestuck, unless the person is not stuck. Kama hayuko stuck, you can pull him, but pia the way you move him is important. Is very important. Because watu wengine wanaingia hapo wanakubeba, wanakuweka kwa mabega. Na nakuhangisha. Spinal inaenda. They are helping, but they are not helping. They are doing more damage. They are damage. helping, but they are not helping. They are doing more damage to you
than if they nini. So actually the best thing is to protect the scene. Ukienda pale protect the scene, assess kama mtu hajaumia sana, pull them out. But wale umeumia sana, piga simu, wacha wakuja wasaidiwe. Alafu kitu nataka kuuliza nini, there's a question mtu aliniuliza, if we are to go back to history ya Joy kidogo, did anyone mtu anaitwa Dominic, the one who lost the ID, has he ever been interviewed? Because I only hear about him. Alifichwa. Lazima unajua watu wengine wanatafutanga wanakuwa witness. You never know. So government wanamtumia kama kutoa more information. So wanakupata you are not involved but you know a lot. So mostly watu wenye ukuwa turned into government witnesses are people who had the knowledge. Okay. But were not involved excess, like kama ni murder, you were not the one who killed. Okay. Alafu nini tukimalizia history ya deaths, like you said, deaths affect you, have you ever gotten a politician who feels the same as you? Because the same thing umesema pia sisi, like from the outside looking in, I normally see some deaths and I'm there like, we need to take this more seriously. Unajua, it's these 5 people that have died in a road accident that ends up being 2,000 people died this year in road accidents, you see. And apart from that, you find it's mostly watu wanaacha dependence, so like the cycle of poverty ends up just like, have you ushaipata na mtu ana feel the same ka wewe? You know, one thing I've come to learn with life, we normally say hiyo kitu mimi hiyo kitu haiwezi nifanyikia. In life we have a tendency usemi lakini kakoto kwa roho. Wezi hakuna siku mtu anajionanga naweza kwa wheelchair. Unaona? Until kufanyikia uko kwa wheelchair. So death pia kuipata kwa barabara, hizo barabara. Hujaipoteza mtu kwa road accident nini. What you see is carelessness. You don't see the other side because carelessness is there. But what about if that guy mwenye aliumia sio mwenye alikuwa careless? Ni mwingine. Kuna mwingine tu alitokea tu. There is a lady, I will not mention names because of families, There is a lady who is a sister to a friend of mine. She was driving in this town. I think around 10-11 in the night. Jamaa katokea from nowhere, drunkard, na akamgonga. The lady died on the spot. Drunkard alienda. Never caught. Na alienda. But you see, now when you look at it, was what mistake had the lady done? Alikuwa toka barabara tena vizuri. Kwa anateremka tu vizuri. Jamaa kwanza alitoka wrong side. Na akamhit. Now, you see, that's why I say, when you look at it, you have to find some people who have had an experience. You will start hearing them now talk about it. Nini. I've had one person who talks about accidents. Is one Rafael Tuju. Okay. You know, he was involved in 2. There was the ndege. And then there was the road. So I remember even had a campaign and everything like that. Okay. Yeah. He was lucky. He survived very well. He didn't have... probably akona injuries 1 or 2. But it wasn't that bad. But there are people who have had worse. Me, I've covered. I remember I was in Karai during the accident that happened in Karai. You know, I was looking at a car and I would see like mutu. It was like someone amechomekea kwa kiti. Huyo ni mutu. Could tell this. Karai ni ile moto ililipuka. Ile moto ililipuka. Jama lori ilitoka na ikapita magari. Alafu ikawasha moto. Ikaenda na magari mingi kabisa. Ndio. Sasa ikuwa na magari mingi iliwasha tu. So when iliwasha ya gari number 3. Hiyo gari number 3 ilikuwa ya makarau. Na ilikuwa pia hii gari ilikuwa na explosives na hiyo gari ya madhara ilikuwa na explosive. Na kulikuwa kwa jam. Kajamu kalikuwa ameshika hapo kupanda watu. Unajua ngafanye watu pandanga, I think it was a Sunday or something like that. It was on a Sunday. Sunday evening watu walikuwa wanateremka. Wengine watu walikuwa wametoka function. Kuna ile couple family yenye niliongelesha walikuwa wametoka function huko Gilgil.
so walikuwa kwa traffic. Moto ilikuwa inaruka from, unajua gari ni moto, gari ni moto. That's what people don't know. Hiyo gari unatembelea cause bomb ile ni bomb, petrol petrol kwanza ni petrol bomb yenye uko nayo unatembea nayo. It just needs to be ignited. Nani buf. So ilikuwa zinawashana. People had no time. There was a guy mwenye alijump akitaka kurudi kusaidia babake. Gari ishashika moto. So you know what? He had to leave. Aliona babake akichomeka hivi. That is how bad accidents are on our roads. You see, this is what I say. I've been doing a series kidogo in Kenya's deadly roads. Yes. So when you look at these roads, our roads, we are still on single, where people wanapitana. And we have careless drivers and everything like that. A lot of careless drivers. But the biggest one now being the trailers. You know how it happens? You have a trailer, it's moving. Pole. Na wewe unasema nimechoka. Unangoja kidogo unatoka. Ukisonga mbele tu hivi, ulikuwa unapanda mlima, ingine inaamuka inakuja kwa leni yenye huko. Now hizi ni trailer zote sasa zimeline up mpaka nyuma. Hakuna mahali unaenda. Unapatikana hapo katikati. Many accidents have happened like that. But number 2, just lack of lane discipline. It is the biggest one kwa hiyo barabara. So since the government knows this is a problem, money is a problem also, but we need to find some of these areas and just do dual carriageway there, do a barrier, dual carriageway. A barrier, either there is what called the non-road island. So you see like a space, kama ile Thika Road unaacha space, unapanda hata miti. But hiyo Thika Road inanishangazanga sana. Thika Road we should have planted trees in between, ingekuwa inakaa fiti. Have you been to Kigali? No. Have you seen pictures of Kigali? Yeah, I've seen. What makes it different? Na hiyo Thika Road, trees, just trees and cleanness. But Thika Road is cleaned. The only problem is Thika Road is not green. It's not green because we have grass that dries up whenever there is a kasan. But when you do trees, these indigenous trees, they don't dry up that easily. The road will still look magnificent. Or do is the Mombasa zenye zikaukangi sana is the Mombasa. Palm trees. Do palm trees hapo kwa katikati. Now that's what Nande has done. They are called Kagame's trees. Okay. One of the biggest crimes in Kigali. Ni kojoa kwa hiyo mti. Kojoa ama ugonge hiyo muti. Wanasema muti ya Kagame. Gonga hiyo muti. Talala ndani. Experience kijiti ingine. Kubwa. Ama utalipa fine kubwa. You see, we don't want dictatorship. But sometimes we just need rules. Simple rules. Executing rules. Nairobi, the beauty, the beauty of a city is not in the tall buildings. If it was in the tall buildings, Paris could not be beautiful. Paris does not have, the tall buildings are on the outskirts. Paris, kwanza kuna law. There is a, sijui floors ngapi wezi pitisha. But Paris is beautiful, my friend. Because it's clean. It has the culture of the place. There's one thing I've learned about these guys. European and Chinese. Their culture, you hit the street and you start seeing their culture. Their tradition, their traditional rulers, the monuments, beautiful places, and cleanness is top notch. A city is just clean. Sisi tuko uko kwa top building lakini chini ni takataka. That's where now you go wrong. If I was Sakaja today, I will invest in cleaning up the city. Just clean it, put order. Number 2, people talk. Me, I've had people say, watu wana hustle, nini. You can hustle in an orderly manner. In Kenya, we have confused this orderliness na hustle. Mtu amejenga tu nyumba yake mzuri building, wewe unakuja unaweka kibanda hapo. Tuna hustle. You can't do that. Where's the markets? The government is supposed to build markets for traders,
whether small, whether big, nini, kuna markets. That is why every estate, those days, every estate used to have a market. Yeah. If you want to buy something, you go to the market. Si ati kibanda iko hapa nje. Hiyo kibanda imeharibu utamu wa nini. Mtu anakula hapo ndizi kwa kibanda, anarusha kwa barabara pale. Anakunywa soda, anatupa chupa pale. And it becomes just disorderly. But in a market, it's easy because it's in a centralized nini. Hata wakitupa, kuna watu wako clean. Kuna people employed by the county government to clean the market. And that is what we call order. Sometimes you go out here, ukirudi Kenya unajiuliza, ni nini inakuanga shida yake? Because you notice that the differences between these countries na sisi, it's so small. And it's attached to order, law and order. Law and order. Sisi, the fact that even politicians switch lanes wanakuja on the wrong lane, that's where it starts. Mfungia waziri. Alinikasirikia lakini mai mfungia. Hapa tu kupanda hapa nini. Unaona, nilikuja nikajua nani jua aliniambia. Niliona tu flag. Wana nipigia tu. Pale ukipanda hapa hile before panue. So bila panda nikasikia tu. Bas. Ndio sasa nikarudi vizuri sasa katikati. So huwezi pita huku, huwezi pita huku. Ndio alikuwa anataka wanisukume kando, wapite. Nilienda tu mpaka sasa unajua mahali inapanukia sasa ni pale Kilimani. Kilimani Law Courts inafungua hapa na sasa uingie huko NSSF. Hapo ndio inapanuka. Ndio sasa wakapata nafasi wakapita. Jamaa kanifanyia hii. Nini kwanza mabodyguard wakaniambia. Juu waliniangalia wakasema mwingine akaniambia akaniambia ni kichwa maji. But you see, if you want to go fast, the law of Kenya inasemanga hivi, mtu mwenye anafaa kupewa priority tunafungiwanga. Kama wewe ni wa priority kama president, tunafungiwa na wekwa huko. Wengine nijipange na traffic, my friend. Yeah. And the deputy president and president wako na siren. Ndio wanafaa kuwa na hizo vitu za kutusumbua. Ni sawa. Hii watu wengine ifai kuwa hivyo. Wajipange tu mapema, watoke mapema. Mimi sikufunguli. Mimi sitoki. Mimi ni kwa traffic. There's nothing you can do. Utanishoot. But you see the law says, sasa wewe unataka niruke, nikanyage mtu ama nifungie watu wengine just because ndio upite. Hapo unaweza arrest after ya shaend unaweza kama arrest na mwingine. And actually look at how it goes down to everyone. Hata from the leaders inakujanga mpaka inatuingia sisi. Angalia venye watu ufungiana Kenya. Polisi akikuja anafungua na sekunde moja ameshafungua because simple thing, huyu apite aende, huyu nafasi ifunguke, nyinyi mpite. But sasa hapa inakuwa kila mtu anataka kwenda mbona? No one is going anywhere. Mnakaa hivi. And it's just a simple thing in everything, by the way. It's because we are just selfish in many things that we do. Selfish. Wewe unataka uende, huyu ndugu ndiye ako na right of way because it's easy. Kama ni kwa raunda mwenye kama lights aziko mwenye wamefika wa kwanza kwa raunda anakuwa na right aende, alafu wewe uende, alafu mwingine aende, alafu wewe uende. Unajua inaenda. Lakini hata Karawa akikuja anakuja tu kufanya hiyo kitu, anakuja aseme nyinyi piteni, alafu nyinyi pita. Alafu hao wapita. Unaona? The same thing yenye mungefanya na akili. But you see, we are animals. We are human beings. That's what I say. Yeah. We najulikana for saying we are animals. We are animals. Yeah. By the way, people don't like admitting you. But we are animals. That's why we are just animals with high IQ. But sometimes we are poor with our high IQ. Because, look at it. Animals needs to be led. We also need to be led. Ndio maana Karawa akikuja hiyo traffic inafunguka kila mtu anaogopa. We animals, but ukiambia sisi na kondoo ni same. Kondoo isipokuwa na ile ya kwenda zitasimama tu hapo zichinjwe zimalizike. Sasa nyinyi kama Karawa asipokuja mtafungiana hapo, mkae hapo mpaka Karawa akuje aanze kusema wewe pita, wewe enda, wewe baki, wewe enda, wewe enda. We are animals. Now what Europe has done that makes order very easy is kuweka stringent laws. There are no karau sana kwa barabara. But kuna CCTV.
alafu wako na system, iko na database ya kila mtu. So ukienda tu pale kapicha kakupike tu unavuka bali pabaya kwa barabara, it sends to the system. Kuna msaa amekaa hapo anangoja tu watu wale wale wanapewa red flag. Ikishapatie red flag, ina search already, inajua huyu ni Enoch. Enoch, hii ndio KRA nini yake. Fine yake ndio hii kwa kupita hapa. Rusha kwa nini yake. Hiyo ni deni lazima ulipe. Usipolipa sasa ndio karawa anakuja. Na karawa alikuja huwezi mhonga kwa sababu the only time you pay na system ikukilie. Ulipe fine. So hata ukipatia karawa pesa ati aende. Bado system inachapa. Yes. So the system works for those guys to be orderly. Ukienda tu hapo unapeleka hapo, enda upeleka hapo Kenya wako una cross anywhere. That is why when you go to Europe you must say which hotel you are going to or who you are going to. Ni hiyo, hakuna kitu kingine, kwa sababu ukifanya makosa na ulikuwa nimeenda kwa Mwafrika, bili itatumwa kwa Mwafrika residence yake, niko na makosa, na siwezi toka hapo kama hiyo bili haijalipwa. Siwezi ruhusiwa kutoka ndani ya hiyo country kama sijalipa. So you see, it streams people to be disciplined. Kidogo tu ulisikia town hapa venye walieka siku moja ukitupa tu takataka unahandwa. Si town became clean. You remember those before the Kibaki administration came in, Nairobi was very dirty. People were kojoaring everywhere. I think nimechuka alitoa hiyo makojoa ile maliza twende. Wanaona maliza tu hivi unashipa unaenda. See, people stopped kukojoa everywhere. People stopped. So we need to follow once we say, by the way, ukienda against the law, unapata fine. People will be, unajua the hardest thing kunyorosha mtu ni pesa. Hata si kwenda kae kwa prison ama cell. Pesa ile hard earned. When you're using it unnecessarily. That is why ukipeleka msee, ona makarao siku hizi wanafanya hivi. Ukienda kikushika kuitisha 500 ukatae ama 1000 ukatae, anakubuku kotini, anakubuku ile koti wako na cartel. Ukienda kule unapewa maximum fine. So unajua kuna crimes zingine watazebanga, kuna makosa zingine watazebanga between 1000 and 50,000 watakudunga 50. The next ukishikwa karawa akikwambia leta 2000 unatoa. Unatoa 2000 ni wakora. So the system has to work like that, like not in the system ya makarau, but I'm saying when people are wakipewa fine, wakinyoroshwa, people will be disciplined, or else we will still tunakwanga unakuja mpaka unajiuliza what is so different. Yani ukiangalia like recently I was in Congo, I was asking myself one simple question. This country is so rich, but why is it poor? Yani hakuna leaders tu mwenye anakaa tu chini anajiuliza we have cobalt. 70% of the cobalt that is produced in the world. So inamaanisha batteries, hizi ma phones, hizi ma iPads, 70% of them zinatoka Congo. They have 30% of gold that is produced in the world. 30%. It's not 20. 30% of the gold that is produced in the world. It rains almost every day in Congo. They have the largest forest in Africa. Anything that you want to talk of in Congo, it's in Congo. Diamonds, gold, they are in Congo. But it is one of the poorest country in the world. The leadership. Because they look at easy short-term gains zao. Angali, through peace, we can even be richer. Look at the Emiratis in akina Dubai, Qatar. They are that rich because wale notice, wacha tuache hii vita ujinga, let's make more money ile time. But look at Saudi Arabia. The building cities. Walikuwa nasema they are building what? Hotels. Cities mpya kwa desert tu, yani nowhere. Yani uende tu hapo wapi iko tu nowhere. Marsabit tuko tu pale tu land tu hapo na one the city. Egypt hapa is doing it. Egypt is doing it. But sisi kama mtu kama Congo, I'm saying I'm using an example ya Congo. Yani
people say wazungu wametufanyia nini. Shetani, wacha tusumie mzungu kama shetani. Bible inasema shetani hana powers over you. It is you who gives him power. Congo, Europeans have no power over Congo, and especially with the UN being in place and everything. Wezi enda tu sahi uenda ukaua watu huko jibu unataka gold. They use you. They come. Enoch is the president. Wanakuja wanatafuta greed ya Mwafrika. Wanaambia Mwafrika ni aje? Unajua tunaweza kupatia hiyo kiti. Guns ndio hizi. Enda kwa rebel huko umesitu piga nini. But you see they are not interested in you being the president. They are interested in the conflict. And the resources so the conflict inamaanisha they will be able to get the resources at low cost. Now, one thing that I always tell people is have friends and learn from friends. When you have friends, make sure you learn from them, and especially friends who have made it. So when I went to China, this was my second time last year. But this time I went to learn. I went to learn. You see class, kulearn na macho yangu, observe, listen, ask. So one question that I kept asking that China was a poor country. Very poor. How did it become so rich that 10 out of the 10 top ports, zile seaports in the world, more than 6 are from China. I think there must be 7 or 8 are from China. Chinese, Shanghai, Nini, Qingdao, Nini. Europe only has one, ndio inafunga top 10. Ile inaitwanga Rotterdam. Netherlands. Rotterdam port, yes. Ndio ya kwanza in Europe, then followed by Antwerp, ile ya Belgium. Now, when you look at it, you know the transshipment industry is huge. It's a multi-dollar business. Now, how did China move from being poor to what it is? To what it is today. It's being smart. It's using what you have. China's biggest resources was who? People. The huge population. It was not about resources. The labor market. It was the labor market. Wakaambia wazungu ni aje? Mnazungukana na cost. Leta hizi mafactories huko. Bakini na hiyo technology, lakini mnaweza tusaidia tu ku-exchange. Kuja. So companies took there. Hata Korea. Kwani Samsung ni ya Korea? But it has its biggest industry co-op in China. iPhones. Everything in China. Lazima inweshikilia ni kitu ya China. But I always have argument na like a certain friend of mine who's based in America anaitwa Muguche ni aje. So have this argument because I tell him like utadharawaje China in 2024. China is like even America iko na deni ya China. But China haina deni ya America. America. That's how China. So you see, you take those guys. Simple thing. When the companies came, who did they employ? They first of all they wrote an agreement. More than 70%, not less than 70% of the workforce. Hapa. Were Chinese. Unaweza leta executives nini. But even some managers na nini. Hapa. But the biggest thing when you look at it was that China was looking at revenue making. These companies, when they come, even though you are giving them incentives, but they're coming in numbers. They'll give you what? Revenue. Taxes. They will pay taxes. They will employ your people. Your people will start having money. So it means they can trade amongst themselves. Kiberiti. Farmers will now, because the people have money, the farmers will tilt their lands. People can go and buy their boga. They can go buy their maziwa. And you're increasing also the agriculture sector. You're boosting amongst yourselves. Because your people now are employed. Those people you have employed, your people, they'll still pay tax. So you are getting revenue. That's how China government found itself with money. Lots of money. Now,
look at it. Africa's population imekana by the end of 2024 inaweza shinda Chinese population. Oh, okay. China is at 1.4. We are at 1.3 something. How are we utilizing our population numbers? We are worried about it rather than taking it as a strength. Yeah, especially the fact it's a young population. People out there have realized our potential. That is why Russia, that is why China, that is why US, everyone wants to establish something in Africa. Because when you have population, you can trade. And when you can trade, the money will move. Money will move when you have population. These guys, huku nje kwanza ukiangalia, hawana watu. Hata Europe, they don't have people. But us, we have people. Number 2, this is labor. Are we seeing it in terms of labor? Now, Africa has resources that other people dream of. Solar resource. Africa has in plenty. Ukichukua tu hata ujaenda Kalahari. Uko tu Sahara Desert peke yake. Hiyo ni jua mtupu. Aya. Ukitaka geothermal. Kitu kama Kenya. Sisi tunalala na geothermal. Unaona between the Great Rift. The Great Rift in Africa has a potential of geothermal of 13,000 megawatts. Out of the 13,000 megawatts, Kenya has the potential of 10,000 megawatts. 10. They lie between Turkana hapa na hapa chini. Iko hapa. Mostly Urkaria, Silale Hills pale Baringo, Menengai pale nini hapa. Ni hapa chini hapa. Ni stima. We have only utilized 1, I think, in one. We haven't fixtured even 2. Okay, it's capital intensive, but by the time I was talking to some guys up at GTC, they had their own machines. They had bought from China. So the capability of doing and drilling we have now. What we need to do is exploit. Unakumbuka ile sola ya huko nini hatujaiambiwa ilifika aje? Is it producing much? How much is producing? No. Ile solar power plant ya huko Marsabit. Huko Turkana. Okay. Mahali wa Turkana wanaishi lakini iko Marsabit. It's a lot of power. Are we generating? Najua. Yeah. Because how you empower your people is give them electricity, give them power. When they have power, they can do a lot with it. Ona kile internet imefanya. Like internet has created jobs. Yes, let me tell you. The Captain? Kaptengele ama Kaptengele? Ile ya Ruto. Ile ya kufinya computer. I think ni Kaptengele. Kaptengele. What I think Ruto hasn't told people. It's not kufinya. Finya computer. Upate. The computer is just an enabler. This computer, this internet is an enabler. It's your skills. If you don't have your skills, wacha wakupatia computer. Utoka hapo zero. It's not about kufinya. Because you see what the digital market is about utilizing the internet to do what you do. Today, can me tell you, on my channel, I've done, I think Sahit has aired a documentary on the butcher of Congo. The butcher of Congo, Part of the butcher of Congo, I've used AI. Because the pictures are not there. Where do you get? You generate. Now AI. So you see, the internet is how you use the skills you have to get those dollars he's saying. He needs to put them straight. He has a point, for me. He has a point. But he doesn't, someone who is feeding him and his advisors are not telling them the right way. Computer is an enabler. For example, if you are a writer, who is employing you in the US or UK? Someone who needs your skills. He doesn't need your computer. He doesn't need you to finya computer. He needs your skills. It's you now using the computer to do it. The internet and the Nini are the enabler, but it's your skills. If you are a writer, because if you're working for someone to write for him an essay, let's say, for example, those ones, the jobs that have been there, it's your skills because you are a writer. If you are sitting here, you are a creator, you can do graphics.
someone is in the US can tell you, by the way, do graphics for me on this and that and that and that, and you are in Kenya, and since you have the skills of mtu akikwambia even you are not a graphic designer, will you get the money? Will you do it? You must be a graphics designer. Yeah. So it's about people taking their skills to the internet, to the computer, sitting there, and now the internet enabling them to interact with people that are not in Kenya, to do business for them, to do jobs for them. Yeah, fanya. So anitafute nisaidie kuexplain. Because Nini. So but Enoch, asante sana. I remember when I called you, nilikwambia like uliniuliza hii nini itakuwa how long? Nikakwambia around 2 hours. Like 2 hours? What will we talk about? You know, we've talked for 3 hours. Yeah, more than. Yeah. Yes, it's like 3 hours and almost 3.5 around up. Yeah. So asante sana Enoch. Hata kuna maswali sija kuuliza, but asante sana for your time. Like, thank you so much also. One thing I always want to encourage people and myself is we need to get outside the box. Yeah. Even where you are working, get outside the box. Always think outside the box. I mean, like my journey I started when I was still at NTV. Yeah. The journey on YouTube. Yeah, Kenyan historian. I didn't start Kenyan historian on that time. But the journey started at that time. Yeah. Because, you start buying some few things, enablers. You keep... I remember there was one person who asked me, mbona unanunua vitu, then ati na kampuni iko nazo. Yeah, okay. I'm like, I'm buying for myself. I'm not buying for the company. However I'll use them, Mungu anajua. Yeah. Then it came to happen, imagine, many years later, when now I started a channel. So I have guys now who we are trying to work together and do some few things and change the narrative. Yeah, because what do I need to check out? Everything that you are doing and everything that you do should be geared about gaining the... should not be about... Me, I tell people, there was a time I looked at getting views, but nowadays I don't tell people. I'm not... Views, when they come, let them come. If they don't, they don't. But the most important part is, are you doing what you love? And number 2, are you changing people's lives? Impacting people. Yeah. Are you impacting people? Because today unaweza hoji msee akwambie life journey yake na msee relate nayo. Yeah. Alafu msee relate nayo ana change. Labda alikuwa about to give up. Anasema, "Ai, huyu jamaa alipitia hii. Sasa yona penya yako." Umeleta hapa, tuseme niliona ulileta, lakini huyo ni mtoto wa Sonko. Huyo ni mtoto wa former MP. Niliona ulileta mtoto wa David na Kitari. Hivi kasema siku moja ungemleta hapa ningekuwa bwana, ningemuuliza swali moja. Unakumbuka siku ulikuja KU na Jagwa? Jagwa akaambia kaa chini. Jagwa is one person you need to bring. Yeah. Waliambia watu kaa chini KU. Watu walibukata bwana. Jagwa. So nani alikuwa bwana? Nini? Yeah. Nini was kusema that time. So unajua it was 2004, 2005. Nini ndiye alikuwa kusema. Jagwa alikuwa upcoming. So Jagwa akaja stage akasema, unajua kuna wakati mliniambia sijafika. Jamaa wakamsikiza tu. Alafu akaanza kuimba baada akamwambia kaa chini bwana sijini. Unajua students. But I was happy. Do you know what one thing, how we became friends na Jagwa sasa? Because I remember that. Mpaka nikamkumbusha. Nikamwambia bwana, umetoka mbali. The fact that ulikuja ukahit and people listened to your message, it's a testimony. Nilimwambia siku moja usiaisahau Mungu. Nikamwambia Jagwa akiwa MP. Nikamwambia ulikuja KU 2004 hapo watu wakakuambia kaa chini. And now and later you became a... Yeah, Kigeugeu was big. Nini, akaimba kakwa hit. Not just in Kenya. The neighboring countries alikuwa nasonga. So in life, you know, wewe unafanya unique style. Yeah. Other people will do unique style. But at the end of it all is that we impact on people's lives. Yeah. It should be... Okay, sitaki kuhit watu wengine. But I've seen people, their aim... ni clicks. Yeah. So wewe unaenda pale kutafuta nani alifanya nini.
yet there are stories people can tell and stories that can change people. Stories that can alter the landscape of someone bana. Jamaa alikuwa labda hata kesho anasema kesho maisha yangu tu aje nimalize. Alafu anasikia kuna story kaya yako Mwafrika. Yes. Unajua umemjenga aje? Najua. Yeah. That's why like one of the things, because it's a podcast, I always tell people that hatuko hapa kukuambia how to think. We are here to tell you how to have your own thoughts and how to reason out for yourself. Because my journey and your journey are different. So napataga cause kumekuwa na history ya group think where we all have to think the same. And if you all think the same, nothing will ever change. Because hata kaa vitu zinaenda vibaya, hakutakuwa na mtu mmoja anauliza, kwa nini tunafanya hivi? What if we did this? See, like the way you're saying that death has been normalized. Yes. The fact one equation might make someone else start questioning it, and then we'll start doing something. But the way to me accept siku hizi inakuwa like it's part of life. It's part of life. Yeah, kuna time niliongea juu ya Kenyan roads being dangerous, and someone wrote in the comments that hajali haina kinga. I was like, no, hajali iko na kinga. Hajali, you know, some of them are not accidents. Yeah. Let's say we just call them road carnages. Because an accident, yes, it's unavoidable, that's what they say. But there are accidents that are not accidents. They were caused by human errors. They were corruption. Mtu alikula pesa, barabara ikabaki hivyo. You know, do you know that the road between lakini usienda ukanikwata. Do you know that the road between rumor has it. Let me use the word rumor has it so that you don't pin me. Rumor has it that the road between Kisumu and Kakamega was supposed to be dual carriageway all through. Oh, okay. But uliona ilifika mahali ikakunjwa ikakaa. Hata by the way, when you look at it, you can actually tell from the eyes that this is not the original plan. Someone inakatui kitu tu, and then ikatana hivi, then it became ikarudi one. Unaona, which something that you ask yourself is, so if an accident happens between hapo, because dual carriageway in any essence reduces road death. It might not reduce accidents. Minor accidents road death, yes, kama Thika road bado ziko. But how many death compare it now before it became a dual carriageway? Head-on collisions is usually the biggest, because head-on collision you are likely to die 100%. Hii ingine mtu akigonga nyuma, like kabla ikufikie impact, unless watu wamekaa hapo nyuma, kabla impact ikufikie huko mbele, utagonga pale vitu nini na usimame. Lakini hii ya mnagongana hivi, na umeingia kwa lori, you are dead. So corruption, as you say, let's use our mediums, however small they are. You know, you reach 10,000 people. I reach 10,000. Someone else reaches 2,000. You know, do you know me? I never used to compete even with my fellow journalists. Story gani at poa nini. I used to appreciate my colleagues with the stories they do, even if we do the same story. Mtu amefanya Citizen na mimi nimeifanya NTV. Mimi mambo ya exclusive was never used to bother me. At the end of it, nilikuwa naonanga, how many people are we reaching? Impact. Let me tell you, if I give you a story that I've done for YouTube, then you post on your YouTube, your own version, will it stop me getting my views? No, it won't. If story yangu ilikuwa tu ipate 10,000, itapata tu hiyo 10,000. Na wewe utapata 10,000. Ukipata 10,000, most likely they are not the same people who watched. Or even if it's a half who have watched wote, kuna 5 wenye umereach wenye mimi sija reach, na kuna 5 wenye mimi nimereach wewe reach. Ukichukua 5 plus 5 plus 10, that is 20. That is how we should be, and especially in these times, for the people who are doing podcasts, the people who are doing YouTube stuff. There was a time someone approached me that he wanted to do a collab on documentaries. We just do one video, one documentaries. Nikamwambia it's fine. Hata mimi nikasema nitatoa idea. There's no problem. Yeah. Nifasa nakafika bali sasa mimi ndio namtafuta, nampigia simu ashiki nini. Yeye ndiye alikuwa na more views. Nikali aliogopa. Yeye ndiye alikuwa na more subscribers nini. Okay. I think alifikiria yeye ndiye benefiting. Ana benefit kuliko mimi na benefit. So that is where we go wrong. I might use your channel might help mine to grow. But you see, when we do it, there's even someone, if I've tagged you, there is someone
who watches me, he doesn't watch you. Yeah. Even if there are 2, they're adding your numbers. If you had 25, now you have 27. I might be having 2, now I have 10. Yeah. Yes, I've benefited more, but you have also benefited. Yeah. We are both. I don't know why people don't look at life like that. Yeah, me, I look And at that's how tunafika mbali through nene. So thank you so much. Let me also say thank you for giving me this opportunity. I've never been on a podcast. Okay. You can actually be a very good podcast host and even because you talk. You see, a podcast is about conversation. We unajua unaogopa sasa hii yenu inaweza jipata umejiweka kwa moto. Unasema kitu acha nikwambie industry yetu hii sometimes ujuangu umekanyaga nani. Najua. Ulisema tu kitu tu which maybe nika factual lakini kaligonga mtu pabaya. Anakutafuta revolt, akuja revenge. So people always, by the way, there's one thing Kenyans don't know about journalism. The risks many people go to tell you that story. Najua. That story. I'm actually beginning a series with journalists. And people will hear their stories in a different way than it has ever been told. Themselves tell their story, but in a different way. Yeah. You will hear stories. Some of us have seen death. Yeah, some of us have seen death. Like, stared. Ndio hii ni Mungu tu. Ukitoka pale unajiuliza ni nini ilikuwa imenipeleka. Kikimbele mbele, kiherehere. Bandits wamekushika hapa na jamaa wako watu wengi, like wengine wako na mpaka na CAK machine guns. Wewe ukiona tu hii ni machine gun hii jamaa kifinya tu hivi ananiangalisha. Hata watu hata hesabu ni marisasi ngapi chapa. Na ako hapo na sasa hajui hata kuongea Kiswahili, hata ongea. So hajui ati huyu ni Enoch Kolia. Wana depend kwa msemo mmoja. Msemo? Translator. So your translator akipeana wrong message, you are finished. Hawajui kama ni Waturkana ama ni Wapokot. Anajua tu Kipokot ila alizaliwa nayo. Sasa niko na jamaa hapa anawasikiza wenye mnataka. Sisi kama kuna wakati tuliaishi kwa na Bandits bana. Niliona moto. Lakini nilitoka hapo na story. Uzuri walinipatia story. Okay. It turned out positive. Wakasema kama waliwashikaje? What happened? Kwa barabara tu. Unajua hizo barabara za huko tu watu wanatokea tu and they all have guns. Unaenda wapi? Si waoga. Yes. So one rule ukienda kama Turkana, one rule inakuanga hivi. If you're going to Turkana, don't carry a pokot in your car. Don't. Okay. It's an unwritten rule. And if you're going to Pokot, don't carry a Turkana. Na polisi mwenye amevaa uniform. Okay. Na ukienda Pokot, usibebe Turkana. Okay. Na usibebe polisi mwenye amevaa uniform. Kama ni polisi wacha kae tu hapo. Akae kama wewe. Kwa sababu enemy number 1 kwa bandits. You know bandits are not, we classify them as Pokot beat Nini. But they're bandits. These are criminals. The only problem is the community hides them. Ni vijana wao ni nini okay. Sasa watoi waseme huyu jamaa ndio huyo. Sasa enemy kwao. Unajua nazaliwanga akijua enemy wa kwanza kama ni Pokot, anajua enemy wa kwanza ni Turkana. Okay. Unajua wamezaliwa wakiambiwa hizi mavita zao hizi za ng'ombe nini. So yeye anajua hivyo. Wakikupata tu umebeba Turkana. Unakuwa sasa enemy number 2. True. Nyi wote risasi. Wewe ni enemy juu ulibeba enemy. Na ukipatana na polisi pia kwa bandit. Unajua huyu si mtu wako na sheria. Huyu ni bandit. We're talking about a criminal. We're not talking about a Pokot civilian who is just walking by. Huyu ana shida na wewe. Hata ana stress, hata tawasalamia aende. Lakini bandit. Bandit akikukuta umebeba polisi amevaa uniform. Yeye ni criminal unajua. Criminal akiona polisi anaona nani? Mtu atamumaliza. So afadhali awamalize kwanza. So kuna kuangana several rules zenye ukienda huko. Wakisema risasi ikipigwa tu hivi, usikie risasi. Use as little time as possible kukua ndani ya gari. Toka nje. Because definitely watakuja kwa hiyo gari. Ikipigwa hivi, watakuja kuchoma. Yeah, unless ni ya chakula. Damn, so the safest magari tunaendanga nayo tunatafutanga za nini? Chakula. Food trucks. Hizi za World Vision. Okay. Hizi za pelekanga chakula. Wezi zipiga, wanaona zipita. Lakini ya World Vision siku moja ilipigwa tukiwa nao. Pigwa pale mbele.
and I think they realized new world vision. Wacha tukaenda tu. Yeah. So the most dangerous, have you heard of lagers? No. Dry river beds. So dry river beds ni mahali unapata kamuto kalikauka. So unajua ukienda pale utaslow down. Hapo ndio the most danger. Wanakuanga wamelala kwa mawe. Wewe unaona mawe. Lakini jamaa kama amelala kwa mawe kama kile bunduki. Kana kungoja hivi. So you shoot tire. Hizo wana shooting tire na dere. So the dere was just killed. Damn. Kama ni hao makara wanapiga kwanza dere. Sasa gari haiendi. Ndio sasa mnabaki hapo. Kwani wale waliua 42 si ulikuwa kwa bani? Wende Baragoi. Si ya Baragoi. Me never went to Baragoi. Baragoi sikuwa nimeingia John Media bado. Ya Kapedo. Kapedo. The 21. So there's a valley inaitwa Kasarani, a valley. So iko na place ya kutoka na kuingia. Yani ukishaingia there's only you can only enda huku ama urudi huku. Hakuna huku ama huku ni mamilimu. Sasa unakuja, jamaa walikuja wakifika pale wakapiga dereva. So these guys delayed kutoroka. Kwa nini? Walikuwa tu akiruka anaokotwa moja mpaka chini maji. It was bad. So the guy who, so nakumbuka there was a cop mwenye alihepa, mwenye aliponea, aliruka. Yeye alikuwa I think wa kwanza kuruka, ka crawl. Mpaka kwa river, kuna kariwa kako hapo. Kariwa kadogo hivi. Boda alipenya na akachomoka. I don't know now how alitoka hiyo because ni mbali. It's about 20 kilometers from the center. Si watu wakisema Kapedo watu wameuliwa kwa Kapedo center. Ni huko ndani, wavali huko ndani. So sisi tulienda mimi, Michael Njenga. Michael Njenga alikuwa Citizen, nilikuwa NTV. Kulikuwa na Ontomwa, I think Ontomwa. Ule alikuwa KTN. Tumeenda wana. Tukaja, unajua kuchochana tu. Journalists wanakuwa na ujinga. Sasa tunaulizana. Sasa tumefika hapa Kapedo na hatuna picha hiyo gari wanasema imechomwa. Twende. Sisi tukaanza kwenda. Tukakutana na Michael Njenga, walikuwa wameamua kwenda, wakaona ni mbali, wakarudi. Lakini sasa tukapatana tuko watu Kirende sasa. Tukasema twende. Ile sasa mkasema IKONINI. Tukapata kagari ka kwanza, there was a kagari ka polisi kenye kalikuwa amechoma, kale kupeleka mitiani. You remember that story? Kale kupeleka mitiani kamechomwa mahali. Kipata pale tukasema tuendelee. Tukapiga picha, tukashuka. Piga picha, tukapiga picha. Tukasonga. Vumbi unajua inamuka hivi, unajua ni vumbi. Tukaenda tukapata hiyo lori. Ilichoma my friend. So tukaenda. Hiyo lori yenyewe ilikuwa ya polisi ama ilikuwa tu ya polisi? Okay. Zote naongelea magari za polisi. Unajua magari za polisi ndio zinapita. Unajua ni hard environment. So you must have this 4-wheel zile zimeinuliwa. Na za polisi ndio mingi zimeinuliwa. So tukaenda kapata hiyo gari ndio hiyo pale. Imechomwa cartridges nini. I think the guys were trying also to fight back, but there are those who were killed just inside the vehicle. Juma kulikuwa na marisasi mashimo hivi. Naona direction hizi ni zile zimeingia. So tukaamua tufanye hapo. Unajua PTC ni very important kwa journalist. Toka piece to camera. It shows presence. Kila mtu hapa anataka pigia either gari kwa nyuma yake hiyo imechoma ama juu ya hiyo gari. Michael Njenga alikuwa anatembea na binoculars. Jamaa wamekaa tu kwa milima wanatuangalia bana na mabunduki. Ile kushuka tulishuka. Ile kuingia kwa magari kuna watu wako wamefanya PTC. Ile wewe hata waende. Kwa magari tukaenda. Ile kwenda tulienda. Ni Mungu tu. Vumbi na muka, lakini wapi. Tulifika Kapedo nyayo tukajiuliza picha tumepata. Lakini tungekufia hapo. Was it worth it? You see, journalists don't ask themselves those questions when they want the story. Do you know wakati wa Westgate, there is a journalist aliingia na the guy who won the CNN award.
aliingia ndani ya when the siege was on. And the siege was going on. Anapiga picha huo ndani. He has forgotten that these guys are not your friends. Wamekuja hapo kuua watu, hawajakuja hapo kufanya nini. But picha na haikuangi ati mtu amekulazimisha, by the way. Never. Unajua mtu hawezi kulazimisha. Yeah. Kitu kama hiyo mtu hawezi kulazimisha. Juu utasema ngumu yeye. Unajipelekanga tu. Saa zile unatoka. Ndio unaanza kujiuliza. Nilikuwa nafikiria nini kienda hii place. So Mkenya hapo unakuja unaweka story kwa TV ana ku-criticize. Mjinga huyu. Ajui kizungu. Sasa ulikuwa unaongea kama kuna mse target kichwa yako. Of course grammar is not kizungu. Your time last line of when defense, you are in danger, when you are in danger, kizungu is not a priority. Yeah. Showing presence and showing those pictures and showing how bad is it ndio the most important thing kwako. Saa hiyo. Hata unakujanga kwa ofisi ndio unaangalia tai nini kola iliamuka hivi. Yeah, ndio unaona ilienda hivi na realize okay, acha kaende tu. People will understand. Kwa hiyo nilikuwa kwa kicha. By the way, kuna wakati tuliwaifanya place na nilikuwa kumbe sina hata nini. Helmet nakajiuliza. Helmet inakuwaga bulletproof. Oh, okay. Mtu akakuchapa hapa yezi ingia. Kini huku sasa hakuna otherwise. So akichapa hapa ni time yako kuepa. The whole essence ni kuonyesha inakuanga imeandikwa press. Press. So kama ni bandit ajue huyu si polisi. Kwa sababu umevaa kama polisi. Huyu si polisi, huyu ni journalist. Hata when I was training, you know, I did a training in war journalism. Nilipelekwa na Turkish forces nienda huko kwa milima yao huko kutrainiwa for like a month. Those guys kwa nasema hii kitu ndio uhai wako, kwa sababu tukiwa kwa wao mimi na wewe ni tofauti, lakini akisoma press anakuachia atafikiria huyu si enemy, huyu ndio enemy, so atanipiga mimi na kuacha. So there is what we call journalists wanasemanga surviving to tell a story. Oh, okay. So if you don't survive, you will not tell that story. And that's how you become important to that soldier. You're not important to him if you die. That soldier will, by the way, on war, ama nini, Makara will do anything to protect a journalist. Unless pia yeye ameuliwa. Okay. So wewe unaendanga unatrainiwa one thing too. In case kiumane, na bunduki iko pale. Unaweza kuokoa. Yeah. Unafundishwa kutumia bunduki? Mimi najua kadhaa. Nilingangana mara ya kwanza because unajua bunduki, unajua sasa mimi ni right handed. Mimi ni right handed. But I cannot close. Hiyo kwa nini? Yozi pima. Siwezi pima na hii. So kujifunza kulainisha ilikuwa stress. Nilikuwa na miss bwana. Naenda pale. Kitu iko top. Nafikiri ni Bandit tunapata ni Michael Jenga. Ukiona mtu amepiga mtu, ukiona mtu alipigia mtu a certain distance, jua huyo ni expert. Okay. Hata hapo kupiga mtu si rahisi. Kwanza wanasemanga ati huyu mtu aliuliwa na majambazi. Jambazi mwenye hajai kuwa karau. Hajawahi. Mimi nikipata tu imepigwa hivyo na yuko jambazi nasema huyu alikuwa karau. I can tell. Because shooting heavy is not ati kuhit tu hiyo kitu. Unapata vijana jamaa alichapa nini expert. Unasema huyu ni expert. That's why makora wengi wana shooting wala wajui wana shooting mtu karibu. Up close. They have no training ground. Close range. Ndio si miss. Close range. There's miss. Ukisonga tu wanasemaga ukikimbia when you are running na mtu ako na bunduki unaenda hivi. Hawezi kupiga. Asante sana. Hii ingeendelea hata 5 hours. So kama kawaida, like, subscribe, hit the notification button, tell a friend. Tukimalizia 275 tukisema eko nene. Eko nene. Iko nini? Yeah.